إعلان مهم. 重要提示 Important announcement. Message important. Важное объявление. Annuncio importante. يرجى من المتحدثين الكرام إلقاء بياناتهم بسرعة معقولة لضمان ترجمة فورية وافية وعالية الجودة. 为了帮助口译准确完整传递发言信息，请代表发言时语速不要过快。 Speakers are kindly reminded to deliver their statements at a reasonable pace to ensure complete and quality interpretation. Il est rappelé aux orateurs qu'ils doivent présenter leur déclaration à un rythme raisonnable afin de garantir une interprétation complète et de qualité. Напоминаем ораторам, что для того, чтобы устный перевод был полным и качественным, необходимо выступать в умеренном темпе. Se ruega a los oradores que pronuncien sus declaraciones a un ritmo razonable para garantizar una interpretación íntegra y de calidad. Excellencies, distinguished participants, I hereby declare open the 44th meeting of the 61st session of the Human Rights Council. Before we begin with the urgent debate that is scheduled to take place today, I would like to inform you that yesterday the Bureau discussed the request for a separate urgent debate by the government of the Islamic Republic of Iran, the People's Republic of China, and the Republic of Cuba during the ongoing 61st session. The Bureau concluded that said urgent debate could be accommodated on Friday, 27th March, beginning at 9 a.m., and agreed that the decision by the Council to convene this urgent debate will be taken by the Council at the conclusion of this morning's urgent debate. Excellencies, distinguished participants, we will now turn to the urgent debate of today. As per usual practice, let me begin with a few practical details. On 18 March, I received a letter from the Permanent Representative of Bahrain to the United Nations and other international organizations at Geneva on behalf of the Cooperation Council for Arab States and the Gulf and Jordan, requesting the holding of an urgent debate during the ongoing 61st session of the Human Rights Council to discuss the recent military aggression launched by the Islamic Republic of Iran against Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates on 28 February 2026. As decided by the Council during its morning meeting of yesterday, 24th of March, we will now proceed with this urgent debate. The urgent debate will follow the same format as a general debate of the Human Rights Council and will follow the time-saving measures adopted by the Council on 9 February 2026. Speaking time will therefore be limited to 1 minute 30 seconds for everyone, and this will be enforced. The list of speakers will close in 15 minutes. I now give the floor for Mr. Volker Turk, the High Commissioner for Human Rights, for his statement by video. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, more than 3 weeks after the United States and Israel launched strikes on Iran, the conflict is spreading and intensifying in the region and beyond, with civilians bearing the brunt. Families across the region mark Eid and Nowruz under fire, in fear and uncertainty, and facing further hardship. The situation is extremely dangerous and unpredictable, and has created chaos across the region, affecting Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Jordan, and beyond. Since the start of hostilities, Iran has launched large numbers of drones and missiles against military bases, residential areas, and energy facilities across these Gulf states and Jordan. Strikes and interceptions have caused terrible harm to civilians, including dozens of deaths and injuries. Meanwhile, ports, energy facilities, airports, water infrastructure, and diplomatic premises have suffered damage, disrupting essential services and increasing risks to all civilians.
Mr. President, many of the strikes in this conflict raise serious concerns under international law, which prohibits attacks targeting civilians and their infrastructure and attacks on military targets where harm to civilians is disproportionate. I also need to underscore the grave ramifications of this conflict for a number of other countries in the broader region, including Iraq and Syria, as well as the occupied Palestinian territory. Recent missile strikes near nuclear sites in both Israel and Iran underscore the immense danger of further escalation. States are flirting with unmitigated catastrophe. Civilians in Lebanon are caught up in a human rights and humanitarian disaster. Government figures detail more than 1,000 people killed by Israeli military strikes in the past 3 weeks, including 79 women, 118 children, and 40 medical workers. I'm deeply concerned by attacks that have hit apartment buildings, killing entire families in some cases. Meanwhile, Iran and Hezbollah continue to launch missiles and drones into Israel, also causing loss of life, damage to civilian infrastructure, and displacement. Inside Iran, civilians seek shelter from airstrikes across all 31 provinces of the country. According to Iranian government figures, some 1,400 civilians have been killed and more than 20,000 injured. There is a growing pattern of strikes affecting residential areas, civilian infrastructure, and other sites that are protected under international law. Housing, hospitals, schools, cultural sites, transport networks, and energy infrastructure have all been hit. As the Iranians shelter from these strikes, they also face another wave of cruel state repression, including arbitrary arrests, executions, intimidation, and censorship. The internet has been shut down for more than 3 weeks. Mr. President, this conflict is also having very serious ramifications beyond the region. The disruption by Iran of shipping through the Strait of Hormuz is affecting global supply chains with dire implications for some of the world's poorest people. Fossil fuels, medicine, food, and fertilizers are just some of the vital goods that are being held up at sea. This is disrupting global energy markets and supplies and has the potential to create serious hunger and healthcare crises. The World Food Programme warns that almost 45 million more people could fall into acute hunger unless the conflict ends soon. The effects are most destructive in lower-income countries, particularly across South Asia. Developing economies are in general less able to withstand price shocks. Several states have already introduced energy-saving measures. Bangladesh, for example, has closed universities and introduced fuel rationing, while the Philippines has introduced a state of national energy emergency. The crisis could also reduce the flow of remittances from migrant workers that keep families and communities afloat. There are ongoing attempts to mitigate the closure of the strait by releasing oil reserves and easing sanctions, but they have not made a significant difference, and the wider consequences remain unpredictable. Analysis by UNCTAD shows that insurance premiums and marine fuel costs are surging, increasing prices across the board and around the world. The UN's Economic and Social Commission for West Asia assesses that the conflict has already caused some $63 billion in economic losses across the Arab region. Mr. President, conflict can never be ordinary or standard, but this conflict has an unprecedented power to ensnare countries across borders and around the world. Complex dynamics could ignite further national, regional, or global crises at any moment, with an appalling impact on civilians and people everywhere. The only guaranteed way to prevent this is to end the conflict, and I urge all states, and particularly those with influence, to do everything in their power to achieve this. Our deeply interconnected world requires that all countries recommit to full respect for international law and the UN Charter. We cannot go back to war as a tool of international relations. When some powerful states are trying to weaken the multilateral system, we need the rest, the vast majority, to stand up for it. While the conflict continues, I call on all parties to ensure full respect for international humanitarian and human rights law. Attacks on civilians and civilian infrastructure must end. If they are deliberate, such attacks may constitute war crimes.
I stand in solidarity with all civilians across the region who are crying out for peace. Thank you. Thank you. I now give the floor to Mr. Surya Deva, the chair of the Coordination Committee for Special Procedures, by video. Mr. President, Excellencies, and distinguished delegates, I have the honor of addressing the Human Rights Council on behalf of the Coordination Committee of Special Procedures debate to address the recent Iranian attacks against the territories of all Gulf Cooperation Council member states and that of the Hashemite Kingdom of Jordan. The special procedures have been closely monitoring the rapid escalation of hostilities. Mandate holders have condemned the unlawful military attacks launched by the United States of America and Israel against Iran and have warned that the expansion of this conflict is placing an increasingly severe toll on civilians, with its impact felt in Iran and now beyond its borders, including in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan. Mr. President, we are deeply alarmed by the sustained Iranian strikes against the Gulf and the broader Middle East, where drones and missiles have hit populated areas, including hotels, airports, ports, and critical energy infrastructure, causing deaths, injuries, and widespread disruption. The cascading impact on economic, social, and cultural rights, particularly for those in vulnerable situations, is already being felt. These attacks have also resulted in damage to civilian infrastructure and disruption to aviation activities. Beyond the immediate physical harm, they have instilled widespread fear and anxiety among people. We are equally concerned by the severe human rights impacts of unlawful military attacks on the civilian populations of Iran and Lebanon, where large numbers of civilians, including children, have been injured or killed. Due to these attacks in flagrant violations of international law, displacement and destruction of civilian infrastructure have reached alarming levels. Mr. President, international law is unequivocal. All actors engaged in conflicts must respect their obligations at all times. Any use of force, including in self-defense, must comply with the principles of necessity and proportionality, as well as distinction and precaution to protect civilians and civilian objects. Attacks directed against civilians or civilian objects, or which fail to adequately distinguish between military objectives and civilian infrastructures, constitute serious violations of international humanitarian law and may amount to war crimes. We reiterate that the unlawful conduct of one party to a conflict does not absolve others of their legal obligations. Compliance with international law is not optional. It is a fundamental duty owed to all those affected by conflicts. Mr. President, the regional escalation of hostilities come against the backdrop of an already grave human rights situation within Iran. Civilians continue to face repression, including excessive use of force against protesters, arbitrary detention, executions, and sweeping restrictions on fundamental freedoms. The current escalation further heightens these risks. Mr. President, the impact of this conflict in the Middle East and globally is deeply troubling. In several affected states, the indirect effects of hostilities, such as disruptions to essential services, restrictions on civic space, and arrests linked to security concerns, are already impacting the enjoyment of human rights. The conflict has also disrupted supply chains, air travel, and access to energy, thereby affecting a range of human rights of people in different world regions. If left unchecked, this state of play risks undermining stability and eroding the protection frameworks that international law seeks to uphold. Mr. President, special procedures are alarmed at the prospect of large-scale destruction and violence
with devastating consequences for the people in the region and beyond. The Coordination Committee joins the High Commissioner and other UN human rights mechanisms in calling for an immediate cessation of hostilities between all parties and renewed diplomatic efforts to de-escalate the situation. There is no military solution to this crisis. A sustainable path towards peace must be grounded in the rule of law, the respect for human rights, and the peaceful settlement of disputes. We further stress the importance of accountability of all parties to the conflict. All violations of international human rights law and international humanitarian law must be investigated promptly and independently, and those responsible must be held to account. The states must also exercise due diligence to ensure, including arms transfer or other forms of support, do not contribute to further breaches of international law. Mr. President, the current conflict, triggered by an unlawful aggression by the United States and Israel against Iran, reflects the growing lawlessness in the world. The states must do everything possible to defend the core principles of the UN Charter and bring to an end the trend that might is right. At this critical juncture, the protection of all civilians on all sides of this conflict must remain the central priority. All efforts must be directed towards preventing further harm, ensuring access to essential services, and safeguarding the dignity and rights of all affected populations. The special procedures stand ready to support the Council and all relevant actors in addressing the human rights implications of this crisis, promoting accountability and advancing efforts toward de-escalation and lasting peace. The people of this region deserve nothing less than our collective commitment to uphold international law and protect human rights by taking decisive actions. I thank you. Thank you. We will now hear from the countries concerned. 5 minutes each, please. And I give the floor to the distinguished representative of Bahrain. Excellency, point of order. Do we need to represent first as a GCC plus Jordan our resolution regarding the urgent debate before the concerned countries' statement? No? Resolution will be introduced subsequently after the debate. السيد الرئيس، تنعقد هذه الجلسة في ظروف بالغة الحساسية في وقت لا تزال فيه مملكة البحرين تتعرض ولليوم 26 على التوالي لهجمات عسكرية غير مبررة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. لقد طالت هذه الهجمات مناطق مدنية في البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عمان، قطر، الكويت والأردن، وأسفرت عن إصابة عدد كبير من المدنيين ووقوع ضحايا، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت حيوية ومرافق خدمية، بالرغم من أن دولنا ليست طرفا في أي نزاع. كما أدت هذه الهجمات العسكرية على بلادي إلى اضطراب في الحياة العامة، الأمن الذي استدعى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان شملت الانتقال إلى العمل عن بعد في عدد كبير من المؤسسات وتعليق الدراسة الحضورية في المدارس والانتقال إلى التعليم الإلكتروني، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. إن استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية يشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يمس بشكل مباشر التمتع بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمة الحق في الحياة والحق في السلام الشخصية كما نص عليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما ترفض مملكة البحرين بشكل قاطع الادعاءات التي تروج لها إيران بشأن استخدام أراضيها ومجالها الجوي أو مياه الإقليمية لشن عمليات عسكرية ضدها، وتؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. السيد الرئيس، في ظل هذه الظروف تواصل المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين أداء واجباتها في حماية السكان وضمان السلامة العامة، وقد تمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين البواسل خلال الأيام القليلة الماضية من التصدي لما يقارب من 153 صاروخا و301 طائرة مسيرة استهدفت أراضي المملكة. كما تواصل وزارة الداخلية وأجهزة الدفاع المدني والجهات الطبية وسائر المؤسسات المعنية العمل على مدار الساعة لضمان حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام وتقديم الدعم اللازم للسكان في مواجهة تداعيات هذه الهجمات. السيد الرئيس، من منظور القانون الدولي فإن هذه الهجمات تمثل استخداما غير مشروع للقوة بما يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذا السياق تؤكد مملكة البحرين حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وصون سيادتها وسلامة أراضيها وفقا لما تقرره المادة 51 من ميثاق العمل الوطني ميثاق الأمم المتحدة. كما تؤد أن تشيد بالقرار 2817 الذي اعتمده مجلس الأمن مؤخرا، والذي أدان بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها إيران ضد دول مجلس تعاون دول الخليج العربية والمملكة الأردنية هاشية، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. وإذ يناقش مجلس حقوق الإنسان اليوم التداعيات الحقوقية لهذه الهجمات، فإننا نؤكد أهمية أن يطلع المجلس بدوره في تسليط ضوء على آثار الاعتداءات على التمتع بحقوق الإنسان وحماية الممتلكات وحالات الانتهاكات. السيد الرئيس، لقد آمنت مملكة البحرين دائما بأهمية احترام قواعد القانون الدولي والاحتكام إلى الوسائل السلمية في تسوية النزاعات ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول. ونأمل أن تسهم مداولات هذا النقاش العاجل في تعزيز احترام هذه المبادئ، وأن يبعث المجلس رسالة واضحة تؤكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق فإن مشروع القرار المعروض أمام المجلس يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتأمل أن يحظى بدعم الدول الأعضاء واعتماده بتوافق الآراء. وشكرا سيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, for more than 78 years, our region has been paying the price for the birth and costly survival of an entity that with each passing moment erodes global security and casts our region deeper into turmoil. And the suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. Today, the Iranian brave and honorable armed forces stand resolutely against this malignant entity, an insidious power that threatens not only our region, but the stability of the world itself. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives,
to draw a wedge between us and to weaken us altogether. We urge the people of our region to respond with heightened awareness, wisdom, and understanding. We fight on behalf of all of you against an enemy that, if not restrained today, will be beyond containment tomorrow. The coordinated invasion against Iran began with a profoundly tragic, brutal attack against Minab School on 28 February. The Minab attack and the other strikes on civilian infrastructures in Iran, including our Islamic cultural heritage site in Isfahan, desalination facilities, oil refineries, stadiums, hospitals, and petrochemical complexes in Assaluye, Kharg Island, and the residential homes of the Iranian people are originated from US bases in some of our neighboring countries. Airfields and deserts in those countries have become the refueling points for the fighter jets that every day drop their bombs on the Iranian people. And how could all of this happen while we were confident in our neighbors and friends, believing that they would never lease their land or airspace for attacks against Iran? From 28 February 2026, near 45,000 of houses have been demolished. More than 53 hospitals have been targeted, and 57 schools have been bombarded. Today, Iran is mourning for killing of more than 1,500 people, including 300 children. Responsibility for these attacks lies not only with those who carried out those attacks, but also with those who facilitated, supported, and encouraged them. Iran considers it its right to respond to attacks at their source and to prevent any repetition of aggression. Finally, Mr. President, our message to our neighbors is that we must be united for the sake of our shared values, geography, and future. We must unite against the evil plans of our common enemy, Israel. Do not embolden Israel by targeting Iran, and only Iran, in political and legal fora. It is a historic mistake. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Jordan. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة نائبة المفوض السامي، السيدات والسادة، اسمحوا لي بداية أن أتقدم للمجلس الموقر بالشكر على عقد هذه الجلسة، كما أشكر وفد مملكة البحرين الشقيقة الذي تقدم بهذا الطلب باسمنا. السيدات والسادة، تعقد هذه الجلسة والمناقشة العاجلة نظرا لخطورة العدوان الإيراني، بما في ذلك حجم الهجمات وطبيعتها المستمرة والتداعيات الكبيرة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما الحق في الحياة والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، والحق في مستوى معيشي لائق. ويدين الأردن مجددا وبأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، ويؤكد استنكاره لهذه الاعتداءات غير المبررة التي تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وسيادة الدول، كما ويعرب عن تضامنه المطلق مع الدول العربية والإسلامية، ويدعم كل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم. السيدات والسادة، منذ 28 من شباط الماضي اعترضت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وتصدت لما يزيد عن 240 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران على أراضي المملكة، كما وتعاملت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية مع أكثر من 414 متساقطة، فيما بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة لمدنيين أبرياء. السيدات والسادة، يرحب الأردن مجددا باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817
المقدم من الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، ويعتبره خطوة هامة تمثل إجماعا دوليا يدين الاعتداءات الإيرانية، ويرفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ويدعو لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء التوترات الإقليمية. كما يثمن الأردن الدعم العربي والدولي الذي حظي بها القرار، ومن هذا المنبر نشدد على ضرورة وقف الهجمات المدانة على دولنا، ونؤكد على أهمية استعادة الهدوء وحماية المنطقة من توسيع رقعة الصراع، وتفعيل الدبلوماسية والحوار سبيلا لترسيخ الأمن الجماعي، وأملا في تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة والعالم. وفي الختام أدعو هذا المجلس الموقر لإعلان تضامنه معنا ولاعتماد مشروع القرار المعروض عليه بتوافق الآراء، والتأكيد على عالمية حقوق الإنسان في هذه الظروف وبوجه تلك الاعتداءات الموجهة ضد دول ذات سيادة ليست طرفا في نزاع مسلح. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kuwait. السيد الرئيس، تأتي دعوتنا لانعقاد هذه الجلسة الطارئة في وقت بلغت فيه الانتهاكات الإيرانية حدا من الجسامة لا يستقيم معه الصمت، حيث أصبح المشهد الإقليمي واقعا كارثيا جراء الإمعان في خرق كافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. إن ما نشهده اليوم من نهج عدواني مستمر يضرب عرض الحائط بكل الجهود والمبادرات التي بذلتها دولة الكويت ودول المنطقة على مدار سنوات طوال لإرساء مبادئ حسن الجوار وبناء الثقة، ويمثل تهديدا وجوديا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين على حد سواء. إن تجليات هذا النهج العدواني قد بلغت ذروة الاستهتار بالسيادة الدولية والقانون الإنساني، والتي من أبرز أمثلتها مؤخرا الاستهداف الغادر للاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي في مدينة الرياض، وهو اعتداء لم يستهدف هيبة الدول فحسب، بل مثل خرقا صارخا للحصانات الدبلوماسية وللمبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة. إن هذا الهجوم تزامنا مع استهداف مصافي النفط وحقول الغاز والبنى التحتية الحيوية، والتي كان آخرها فجر اليوم باستهداف مطار دولة الكويت الدولي، يجسد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين، ويعد انتهاكا مباشرا للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتان تكفلان الحق الأصيل في الحياة والأمن الشخصي. وعلاوة على التدمير المادي، فإن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الاقتصادية والممرات المائية الدولية تمثل عدوانا اقتصاديا ممنهجا يهدف إلى شل مقدرات الشعوب وتعطيل مسارات التنمية. إن تقويض الحق في التنمية كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 86 وإجبار الدول على توجيه مواردها السيادية للدفاع بدلا من التعليم والصحة يشكل اعتداء غير مباشر على حق الأجيال القادمة في العيش ببيئة مستقرة ومزدهرة. كما أن تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز يعد خرقا صريحا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتداء سافرا على الأمن الغذائي والدوائي العالمي، وهو ما يتنافى مع المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. السيد الرئيس، إن دولة الكويت ودول المنطقة وانطلاقا من مسؤولياتها التاريخية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ظلت حصنا
للدبلوماسية وساعية لإرساء دعائم السلام، مجسدة أسمى قيم الالتزام بالفقرتين 3 و4 من المادة 2 للميثاق بضرورة فض المنازعات بالوسائل السلمية، بيد أن هذا الانضباط المسؤول قوبل بتمادي عدواني عبر استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في ضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وبناء على ما تقدم وإيمانا بالدور المحوري لهذه المنظمة الدولية، نؤكد أمام مجلسكم الموقر على حق المشروع والسيادي الأصيل لبلادي ودول الجوار في الدفاع عن نفسها وعن سلامة مواطنيها ومقدراتها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إننا نطالب المجتمع الدولي بوقفة حازمة تنهي هذا العدوان الذي لا يراعي حرمة ولا قانون، وتصون السلم المجتمعي والإقليمي من مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. إن مشروع القرار المقدم اليوم يعد الحد الأدنى من المطالبات المشروعة لدول المنطقة جراء تلك الهجمات الإجرامية السافرة على دولنا، على دولة الكويت ودول المنطقة، ونتطلع إلى دعم الدول الأعضاء لهذا القرار. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give now the floor to the distinguished representative of Oman by video. السيد الرئيس، تتابع سلطنة عمان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المنطقة وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية متفاقمة في ظل استمرار التوترات العسكرية وانعكاساتها المباشرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية. إن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي ويقوض ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي. وتؤكد سلطنة عمان رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات وتشدد على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. من هذا المنطلق شاركت سلطنة عمان شقيقاتها في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية لطلب عقد جلسة نقاش عاجل إدراكا منها بضرورة وقف هذا التصعيد غير المسبوق. وفي سياق متصل تشدد سلطنة عمان على أن التعامل مع هذه التطورات يستلزم فهما دقيقا لجذورها وأسبابها ومعالجة تراكمات التوتر وتجنب مزيدا من التصعيد، والعمل على بناء مسارات للحوار وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان عدم استهداف المنشآت الحيوية. السيد الرئيس، لقد عرفت سلطنة عمان إقليميا ودوليا بنهجها القائم على الحكمة والاعتدال وبدورها البناء في دعم القضايا العادلة دون أن تكون الحدود الجغرافية أو الاختلافات عائقا أمام التزامها بمبادئ الحق والعدل. وفي هذا الإطار تجدد سلطنة عمان تضامنها الكامل مع أشقائها في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية ومع سائر الدول العربية المتضررة من الانتهاكات، وتعرب مجددا عن إدانتها واستنكارها لأي أعمال عدوانية غير مشروعة تعرضت إليها هذه الدول وما زالت جراء الحرب الدائرة في المنطقة. وتشدد سلطنة عمان في الوقت ذاته على موقفها الرافض للحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتبر حربا غير مشروعة وتشكل انتهاكا وخرقا صريحا لأحكام ومبادئ القانون الدولي، كما تشكل الشرارة الرئيسية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة حاليا، وباتت تداعياته تطال عددا من دولها وتهدد مصالحها الاقتصادية الحيوية وأمنها واستقرارها. ختاما، تؤكد سلطنة عمان التزامها الراسخ بالدبلوماسية والحوار كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار، وبالعمل على تبني مقاربات متوازنة تعالج الأسباب الجذرية للأزمات استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Qatar.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، تنعقد هذه الجلسة في ظرف بالغ الخطورة على خلفية الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة لا تمس السلم والأمن الدوليين فقط، بل تقوض التمتع الكامل بحقوق الإنسان. في هذا الصدد تعرب دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت أراضيها في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وخرق واضح لميثاق مبادئ الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة أو التهديد بها. إن هذه الهجمات العشوائية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تم استهداف المنشآت الحيوية كالمطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه. تؤكد بلادي أن هذه الأفعال لا تشكل فقط تهديدا للأمن الإقليمي، بل تمثل اعتداء مباشرا على مجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن استمرار مثل هذه الهجمات يثير قلقا بالغا لا يجب السكوت عنه. لقد تعرضت بلادي لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن خسائر وإصابات بين المدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية وإمدادات المياه والطاقة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الأمان. كما أن استهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه ترتب عليه آثار بيئية جسيمة تمس الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وهو حق أكدت عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان. وتفاقم هذه الانتهاكات أيضا من أوضاع الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في تعارض صريح مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحمايتهم، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. سيد الرئيس، يثير استهداف المرافق الحيوية وطرق الملاحة البحرية لا سيما مضيق هرمز قلقا بالغا لما له من آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره سلبيا على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية في العديد من الدول لا سيما النامية منها. وفي هذا السياق تؤكد بلادي أن حماية البنية التحتية المدنية وضمان حرية الملاحة الدولية يشكلان التزاما قانونيا وأخلاقيا لا يمكن الإخلال به. وتؤكد دولة قطر أن استهداف أراضيها لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، خاصة في ضوء نهجها الثابت في دعم الحوار والوساطة السلمية كسبيل لتسوية النزاعات، وأن استهداف دولة ليست طرفا في النزاع ولم تسمح باستخدام أراضيها أو أجواءها في الأعمال القتالية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين والتمتع بالحقوق الأساسية. لقد نأت دولة قطر بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصت على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها واستهداف دول الجوار في نهج غير مسؤول يقوض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي. وفي هذا الإطار نؤكد على الحق الأصيل للدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. ترحب بلادي بقرار مجلس الأمن الذي أدان بأشد العبارات الهجمات القاشمة التي شنتها إيران على دول الخليج والأردن، والذي قرر أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. كما نشدد على ضرورة توفير سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض الكامل والعادل للضحايا والدول المتضررة. الأخوة والأخوات، أن دولة قطر تؤمن بأن حقوق الإنسان والسلم والأمن والتنمية هي عناصر مترابطة ومتكاملة، وأن أي مساس بأحدها ينعكس سلبا على الآخر، وعليه فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة شاملة ترتكز على خفض التصعيد واحترام القانون الدولي وتعزيز الحلول السلمية. ختاما، تجدد بلادي دعوته إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي وتقليب الحوار بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويصون كرامة الإنسان. كما ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى الاطلاع بمسؤولياته في دعم القرار ومتابعة هذه الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع تكرارها. شكرا السيد الرئيس.
Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. السيد الرئيس، تشكر المملكة العربية السعودية المجلس على الاستجابة لطلب عقد هذا النقاش العاجل، وتجدد المملكة إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وهي دول ليست طرفا في النزاع القائم. هذه الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي. السيد الرئيس، دعونا نسمي الأمور بأسمائها. استهداف الجار عمل جبان وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار. استهداف الوسيط خيانة لجهود السلام وتقويض متعمد لأي مسار للتهدئة. واستهداف دول ليست طرفا في النزاع عدوان سافر لا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله ولا يمكن السكوت عنه. إن ما تقوم به إيران يعكس نهجا قائما على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها. وإن هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة وإصرارها على زعزعة أمن واستقرار المنطقة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والقانون الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وقد أسفرت هذه الهجمات الإيرانية عن خسائر في أرواح المدنيين، كما استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية وبنية تحتية، مما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ثم نسمع محاولات لإيران للتنصل من المسؤولية، وهنا نقول بوضوح: لا يمكن إنكار ما يراه العالم ولا يمكن لإيران الهروب من المسؤولية. إن استمرار هذا النهج لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمنا سياسيا واقتصاديا عاليا ويزيد من عزلتها. وعليه تؤكد المملكة أن على إيران مراجعة حساباتها الخاطئة، فالاستمرار في الاعتداء على دول المنطقة لن يحقق لها أي مكاسب، بل سيفضي إلى نتائج عكسية تفاقم معاناتها وتزيد عزلتها. السيد الرئيس، تدين المملكة أيضا الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مما يفاقم التحديات الاقتصادية العالمية ويؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً الأكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية. كما تؤكد المملكة أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. ختاماً السيد الرئيس، الصمت لم يعد خياراً والتردد لم يعد مقبولاً، فإن مسؤولية هذا المجلس تقتضي التحرك لمعالجة الآثار الحقوقية لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة وتعزيز حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وتتطلع المملكة إلى دعم ورعاية الدول الموقرة لمشروع القرار المطروح L38، كما تعرب عن تقديرها للدول التي قدمت دعمها لهذا المشروع. وتؤكد المملكة بالاشتراك مع مجموعة النواة أنها قادت المفاوضات بروح بناءة وبالتعاون مع جميع الدول سعيا للتوصل إلى نص توافقي يعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الهجمات الإيرانية السافرة. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor now to the distinguished representative of the United Arab Emirates. السيد الرئيس، تواصل بلادي الإمارات العربية المتحدة التصدي للهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة منذ 26 يوما، والتي بلغت أكثر من 2000 صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيرة، واستهدفت المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية في الدولة، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وللقانون الدولي الإنساني. ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري،
بل سلوك عبثي ممنهج يقوض أسس النظام الدولي ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصا مع استهداف بنى تحتية ترتبط مباشرة بسلامة المدنيين وبأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد العالمية. ودعونا نذكر أيضا بأن اعتداءات إيران الغادرة لم تستهدف الدول التي أعلنت عليها الحرب، بل طالت جيرانها من الدول التي دعت مرارا وتكرارا وبذلت على مر الأشهر الماضية جهودا حثيثة لتفادي هذا المسار التصعيدي من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحلول العسكرية تولد أزمات وعواقب خطيرة على المنطقة. السيد الرئيس، تقف إيران الآن في عزلة عن جيرانها وعن المجتمع الدولي في تحدي واضح لميثاق الأمم المتحدة ومحاولة يائسة لزعزعة النظام الدولي من خلال مغامرات بسط الهيمنة غير المحسوبة. وعلاوة على ذلك نرى أن إيران تسعى لتبرير هجماتها غير المبررة وغير المسؤولة إطلاقا من خلال تسميتها بالهجمات الانتقامية. وفي هذا الصدد نرفض بشكل قاطع أي مبررات أو أعذار صدرت من الجانب الإيراني تسعى لتبرير هذه الادعاءات الجبانة دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح، والذي أكد فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أي عمليات عسكرية تجاه إيران. وما لا يمكن تجاهله في هذا السياق هو التناقض الصارخ بين روايات إيران الواهية بشأن حسن الجوار وممارساتها على أرض الواقع، بما في ذلك تبريرها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمواقع المدنية، ومن بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وسياحية ومرافق حيوية ومحطات وبنايات سكنية، إذ أسفر هذا العدوان الإرهابي عن استشهاد 2 من منتسبي قوات المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 161 شخصا من 29 جنسية مختلفة. كما أن هذه التداعيات وهذه الهجمات الغاشمة تتجاوز حدود المنطقة، حيث يهدد استمرارها الملاحة والممرات الحيوية بما في ذلك مضيق هرمز، ويقوض استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الشعب في الأمن والتنمية. السيد الرئيس، شهدنا في مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار التاريخي رقم 2817 الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويبعث هذا القرار برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح ولن يتسامح مع هذه الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف متعمد للمدنيين والبنية التحتية. وفي هذا الصدد ندعو المجلس الموقر اليوم باتخاذ خطوة حازمة نحو إدانة انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة الاعتداءات الإيرانية غير المشروعة على دول تعتبر سندا وشريكا للسلام في المنطقة. السيد الرئيس، دعوني أذكر أي عدو لنموذج الإمارات العربية المتحدة بأن نموذج بلادي منذ تأسيسها مبني على حسن الجوار وبناء الجسور، ومن خلال رؤية قيادة تؤمن بالعيش الكريم والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية. كما يقوم هذا النموذج على استراتيجيات اقتصادية استشرافية راسخة والانفتاح على العالم عبر بناء شراكات دولية مستدامة، بما يجعل اقتصاد دولة الإمارات أحد الاقتصادات الرائدة عالميا وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات. والأهم من ذلك نموذجنا مبني على أسس لا تهدم وعزم راسخ في تحقيق التنمية والازدهار. ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعبر هذا المنبر نشدد على أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة أكدت قوة مؤسساتنا وصلابة منظومتنا الوطنية ووحدة مجتمعنا وعزيمة شعبنا. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. The list of speakers is now closed, and we will now begin the list of members of the Council, and I give the floor to the distinguished representative of the European Union on behalf of a group of countries. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the European Union. Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Liechtenstein, Moldova, Montenegro and North Macedonia align themselves with the statement. We strongly condemned Iran's
unprovoked military strikes against countries in the region and express solidarity with all the countries affected. The EU calls on Iran and its proxies to immediately cease these attacks and respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region in line with UN Security Council Resolution 2817. The EU calls for de-escalation and maximum restraint, the protection of civilians and civilian infrastructure, and full respect of international law, including the UN Charter, international human rights law, and IHL by all parties. The EU deplores the loss of civilian life and calls for an immediate end on strikes against energy and water facilities. The EU stands ready to contribute to diplomatic efforts to end the hostilities. The EU calls on the Iranian regime to cease violence and repression against its own people and to respect the rights and freedoms of the Iranian people, including the right to choose their own future. The EU supports the resolution presented by the GCC and Jordan and calls for it to pass by consensus. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Sweden on behalf of a group of countries. Mr. President, I speak on behalf of the Nordic-Baltic countries. We welcome this urgent debate. Developments in Iran and the wider region threaten regional and global security. We deplore the loss of all civilian lives and express solidarity with those affected. We strongly condemn Iran's military strikes against third states not involved in armed hostilities. We call on Iran to immediately cease these attacks and respect the sovereignty and territorial integrity of all states. We call for de-escalation and restraint, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the full respect of international law by all parties. We also call on the Iranian regime to end violence and repression against its own people and ensure that human rights are fully respected. The Iranian people must be allowed to choose their own future. We strongly condemn the Iranian regime's use of the death penalty, including in the case of dual citizens. The death penalty is a cruel, inhuman and irreversible form of punishment. It must be abolished. We call on Iran to uphold the rule of law and due process, and we support the adoption of the draft resolution. Thank you. For a point of order. We should recall that a point of order is on procedural issues. Thank you, Mr. President. It's so unfortunate that some of the delegations are repeatedly using the term regime for calling my country. I humbly request you to force the delegations to use the proper name of my country. Every member who is sitting in the room should protect and respect the very foundation standards language that should be used. Thank you very much. Thank you. It is the position of the Council, as we all know, that we all will deal with the human rights issues with dignity and respect, and that we all will adhere to the well-established principles of the United Nations, and this would include in naming of countries. Please continue for the delegation of Sweden. We finished the statement. Thank you. And I now call on a distinguished representative of the Philippines on behalf of ASEAN. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this joint statement on behalf of ASEAN. The ASEAN foreign ministers have expressed serious concern over the escalating conflict in the Middle East following the attacks by Israel and the United States against Iran on 28 February 2026 and the subsequent attacks by Iran against several countries in the region, including Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. These attacks pose a grave threat to the lives of civilians as well as to regional and global peace and security. At this critical juncture, we call for an immediate cessation of hostilities and urge all parties to exercise utmost self-restraint and avoid any acts that may further aggravate the situation. All states must respect sovereignty and the territorial integrity of all nations in line with international law, including the United Nations Charter, and ensure that human rights remain
at the forefront of their actions, including through the protection of civilian and civilian infrastructure. We recognize that the impact of this conflict extends far beyond borders, threatening the fundamental right to an adequate standard of living and endangering food security and economic dignity for people worldwide, including in the ASEAN region. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Bulgaria. Thank you, Mr. President. Mr. President, Bulgaria aligns itself with the EU statement. Bulgaria calls for an immediate and unconditional cessation of attacks, for restraint, prevention of further escalation, and return to the principles of the rules-based international order. Bulgaria is deeply concerned by Iran's attacks against third countries that are not participating in the ongoing hostilities in the Middle East. We deplore Iran's attack that targets civilian infrastructure and causes civilian casualties and substantial damage to civilian property. We are appalled by the resulting human rights violations, particularly the adverse impact on the exercise of the right to life, adequate living conditions and safe environment. The attacks against critical civilian infrastructure are unacceptable, constitute a serious violation of international law, including United Nations Security Council's Resolution 2817, and pose grave risks to the environment as well as to regional and global security. We express our full solidarity with Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Jordan, which are key partners of Bulgaria and the European Union. We underscore that their security is of strategic importance for the global energy, economic and food stability. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Czechia. Mr. President, we firmly condemn unjust and unjustifiable attacks carried out by Iran and its proxies against states in the region. We urge Iran to cease these operations and respect their national sovereignty and territorial integrity. The protection of civilians and civilian infrastructure must remain an absolute priority. We reiterate that fundamental human rights must be always upheld. We reaffirm the importance of safeguarding maritime routes, regional airspace and freedom of navigation, namely in the Strait of Hormuz, as well as the safety and security of supply chains and the stability of global energy markets. We remain committed to supporting diplomatic efforts aimed at reducing tensions and restoring stability. We also support the resolution proposed by the GCC countries and Jordan, which sends a clear and unified message in defense of regional security and respect for international law. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. Ethiopia expresses grave concern over the rapidly unfolding situation in the Middle East. We extend our deepest condolences to the families of the victims as well as people and the government of the affected countries. Ethiopia reaffirms its steadfast support for the principles of the United Nations Charter, including the prohibition of use of force and the peaceful resolution of disputes, which remain essential for the maintenance of international peace and security. Ethiopia is closely interconnected with the affected region through trade, aviation, and people-to-people ties. The ongoing conflict has already led to vessels being stranded, major disruptions in petroleum imports, and serious risks to thousands of Ethiopians living and working in the region. Against this backdrop, Ethiopia calls for an immediate halt to attacks against civilians and civilian infrastructure and urges all parties to exercise maximum restraint and to resume dialogue and the diplomatic engagement as the only viable path to the peaceful resolution of disputes and restoration of stability. We also stress the urgent need for the immediate reopening of all aviation and maritime routes to ensure the safe and free movement of people and goods. Ethiopia stands ready to support all initiatives aimed at promoting peace, security and stability. I thank you, Mr. President. Thank you.
I now call on the distinguished representative of Slovenia. Thank you, Mr. President. Slovenia aligns with the EU statement. We strongly condemn the military escalation in the Middle East. The risk of a broader regional confrontation is real and imminent. We call on all parties for immediate de-escalation, maximum restraint and full respect for international law. Diplomacy and a return to the negotiating table remain the only viable paths towards sustainable security. Mr. President, Slovenia is deeply shocked by the impacts of the widespread hostilities on civilians and civilian infrastructure. From strikes on health facilities, schools and essential services, including water supply, to large-scale displacements and protection risks, it is civilians, including many children, who are paying the ultimate price. Slovenia underlines that it is paramount that civilians and civilian infrastructure be protected. All parties are bound by international law, including IHL and international human rights law, and must be held to account if they do not comply. To conclude, we reiterate our call on the Iranian government to cease the violence and repression against its own people. Human rights must not be instrumentalized or used as a bargaining chip by any state. Human rights need to be central to Iran's future. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Japan. Thank you, Mr. President. At the outset, Japan thanks the High Commissioner and other speakers for their inputs. The peace and stability of the Middle East is of utmost importance to Japan. We are deeply concerned about the ongoing deterioration of the regional situation surrounding Iran, which has serious implications for the protection and promotion of human rights. Obligations under international human rights law and international humanitarian law, including the principles of distinction, disproportionality, and precaution, must be respected and upheld. Japan calls for the immediate cessation of all attacks by Iran against the GCC member states and Jordan. As a country that respects fundamental values and principles such as freedom, democracy, human rights, and the rule of law, Japan will continue to make all necessary diplomatic efforts in coordination with the international community to bring about an early de-escalation of the situation. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the statement of the European Union. We're deeply concerned about the ongoing escalation in the Middle East. We condemn Iran's unprovoked attacks targeting civilians and civilian objects across the wider region, and we deplore the loss of civilian lives. We also urge Iran to end the violence and repression against its own people. As High Commissioner Turk recently stated, the ugly reality of war is not a carte blanche to violate human rights. The Kingdom of the Netherlands underlines its full solidarity with our partners in the region and those countries affected directly. We further raise concern about the impact of damage to civilian infrastructure on access to essential services, including food, water and healthcare. The attacks on energy infrastructure, including oil and gas installations, and the de facto closure of the Strait of Hormuz by Iran are unacceptable and have a severe impact on the global economy, driving up energy prices and disrupting critical supply chains, with particular concern for vulnerable countries that depend on these systems. The Netherlands calls for an immediate end of all attacks targeting civilians and civilian infrastructure and reiterates the importance of freedom of navigation as a fundamental principle of international law, including under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Mr. President, we call for de-escalation and maximum restraint and call on all parties to comply with obligations under international law and international humanitarian law. The Netherlands supports the resolution presented by the GCC countries in Jordan and calls for it to pass by consensus. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Cyprus. Mr. President, Cyprus welcomes the convening of this session and fully aligns with the EU statement. We stand in solidarity and reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Jordan. We reaffirm our alignment with the principles of the UN Charter and strongly condemn the unjustifiable and brazen attacks against these states which violate international law and threaten peace, security and human rights. We call for the immediate and unconditional cessation of the Iranian attacks
attacks targeting civilians and critical civilian infrastructure, causing civilian casualties and damage to civilian objects, including airports, ports, energy installations, desalination plants, residential areas, and means necessary for food production. We stress the urgent need for full compliance with international humanitarian law and international human rights law. Cyprus also emphasises the importance of freedom of navigation and safe passage, including through the Strait of Hormuz, vital for global energy security, supply chains and trade. Any obstruction is unacceptable and violates international law, including UNCLOS, but also has a direct impact on international human rights law, including inter alia the right to food. De-escalation is imperative and diplomacy remains the only sustainable path. Cyprus reaffirms its unwavering commitment to upholding international law and protecting the human rights of all civilians. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Angola. Mr. President, Angola is following with extreme concern the serious escalation of the conflict in the Middle East after the attacks that occurred in the Islamic Republic of Iran and subsequent retaliations in the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Kingdom of Bahrain, the State of Qatar, and the State of Kuwait, the Sultanate of Oman, and Jordan. In this context, we express our deep solidarity with the peoples and victims affected by the conflict. Angola is deeply alarmed with the deterioration of human rights and humanitarian situation and emphasizes that the protection of civilians is a fundamental obligation under international law. In the face of the serious events that endanger stability in the region, with harmful effects on world peace, Angola underlines the urgent need to reduce tensions and fully respect international law in harmony with the Charter of the United Nations and the principles of respect for sovereignty, territorial integrity, and non-aggression. The Charter of the United Nations mandates that states refrain from the threat or use of force against the territorial integrity of or political independence of any state. Angola urged all parties to exercise maximum restraint and prioritize dialogue to the diplomatic channels, making efforts towards the immediate cessation of hostilities, thus restoring regional peace and stability. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mexico. Gracias, señor presidente. Agradecemos a los países promoventes por convocar este debate. México comparte la profunda preocupación por las implicaciones generalizadas en los derechos humanos que han resultado de la agravación del conflicto en Medio Oriente. México se solidariza con los gobiernos y pueblos de los países afectados por el conflicto armado iniciado el pasado 28 de febrero. Y lamenta profundamente el impacto humanitario que afecta en particular a las poblaciones más vulnerables, como la niñez. Hacemos un llamado a todas las partes a respetar plenamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, recordando también la importancia de preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de todos los estados. El actual conflicto no tendrá una solución duradera por la vía armada. Hacemos un llamado al diálogo y a encontrar una solución diplomática que permita poner fin de manera definitiva a los ataques contra la población civil, infraestructuras civiles y energéticas esenciales para que las poblaciones de la región puedan ejercer sus derechos. Esta solución mitigará también el impacto global del conflicto armado en el disfrute de derechos humanos en otras regiones. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of France. Merci, Monsieur le Président. La guerre au Moyen-Orient menace gravement la sécurité régionale et doit cesser au plus vite. Seul le respect du droit international et la diplomatie peuvent permettre d'assurer de façon durable la sécurité et la stabilité de la région. En accord avec la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées par l'Iran en Jordanie et dans plusieurs États du Golfe, frappés par des missiles balistiques ou des drones iraniens. Ces frappes indiscriminées, contraires au droit international humanitaire, ont eu des conséquences graves et immédiates sur les populations civiles.
L'Iran doit impérativement cesser de nourrir l'escalade du conflit, se conformer à ses obligations internationales et entrer dans des négociations sérieuses pour mettre fin aux préoccupations liées à son programme nucléaire et à ses activités balistiques. La France, avec ses partenaires européens, reste disposée à travailler à la construction d'un accord robuste, vérifiable et durable, seul à même de constituer une solution pérenne à cette crise. Monsieur le Président, face à la conflagration d'une ampleur inédite touchant la région, nous appelons au respect par toutes les parties du droit international humanitaire. Il est d'intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire sur les frappes, ciblant les infrastructures civiles, y compris énergétiques et hydrauliques, pour protéger les populations civiles et préserver la sécurité des approvisionnements énergétiques. Merci. Before I give the floor to the next speaker, may I request once again to all delegations to uphold UN standards when referring to countries. And I now give the floor to the distinguished representative of Spain. Gracias, señor presidente. España se suma a la declaración de la Unión Europea. Mi intervención se va a ceñir al objeto de este debate, pero no olvidamos un contexto regional en que asistimos a una terrible guerra y a violaciones masivas de los derechos humanos en Gaza, Cisjordania o Líbano, por ejemplo. España reitera su firme condena a los ataques indiscriminados ordenados por el liderazgo iraní contra la población, viviendas e infraestructuras civiles estratégicas de los países del Golfo y de la región, violando de manera sistemática el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y provocando numerosas víctimas y consecuencias medioambientales y económicas imprevisibles. Expresamos nuestra solidaridad con los estados atacados y con las víctimas de estos ataques. España exige a Irán poner fin a estos ataques, así como desbloquear la navegación en el estrecho de Ormuz. Llamamos asimismo a todas las partes en el conflicto a la contención y a desescalarlo. Este conflicto tiene un impacto desestabilizador de alcance ya global. A la vez, instamos a las autoridades iraníes a poner fin a las violaciones de derechos humanos contra su población, incluyendo la discriminación sistemática de las mujeres, las condenas de muerte y las ejecuciones. Reiteramos nuestra oposición a este castigo inhumano. Coincidimos con el alto comisionado en que es la población civil la que sufre el alto precio de la guerra, que debe acabar ya. Con la adopción de la resolución presentada, que España copatrocina, este Consejo debe mandar un mensaje de cumplimiento de su mandato de prevención de atrocidades, garantía de la justicia para las víctimas y preservación del derecho internacional. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thank you, Mr. President. We too condemn reckless Iranian missile and drone attacks. Iran must cease its assaults on the sovereignty and territorial integrity of its neighbours so that a path towards stability and security in the region can be forged. We also condemn, in the strongest terms, recent Iranian attacks on unarmed commercial vessels in the Gulf, attacks on civilian infrastructure, including oil and gas installations, and the de facto closure of the Strait of Hormuz by Iranian forces. Freedom of navigation is a fundamental principle of international law, including under the United Nations Convention on the Law of the Sea. The UK stands alongside our allies in the Gulf affected by this conflict and will continue to act in their defence. Iran's actions are endangering civilians, destabilising the region and threatening the global economy, negatively impacting the ability of individuals in the region to enjoy their human rights. Iran's human rights record is deplorable. The security forces' response to protests constituted the deadliest crackdown in the Islamic Republic's history, and this conflict has further exacerbated the already appalling conditions endured by the Iranian people under this regime. De-escalation is the only way forward for the region, and we once again call on Iran to cease its attacks immediately. Iran requests a point of order. Thank you, Mr. President. I apologize for requesting the point of order for a second time. Unfortunately, we have heard from France and UK, again using the term regime. If this trend are willing to be continued, we can also use UK regime and France regime that, of course, cannot be accepted for them. So we humbly request all the missions to use the standard language. Thank you very much. Thank you. And before I give the floor to the next speaker,
may I request all delegations to deal with all human rights issues with dignity as well as uphold UN standards when referring to countries. And I now give the floor to the distinguished representative of North Macedonia. Thank you, Mr. President. North Macedonia aligns itself with the statement of the European Union delivered today. In our national capacity, we express our deep concern over the recent escalation triggered by Iranian military attacks against Gulf states and Jordan, and strongly condemns these irresponsible and indiscriminate attacks. We are alarmed by reports of tragic loss of innocent civilian lives and the extensive damages to the critical infrastructure. Such actions constitute a grave violation of the United Nations Charter and fundamental principles of international law. We are equally concerned about the broader repercussions of this escalation, including disruption to shipping through the Strait of Hormuz, with far-reaching implications for global energy supplies and economic stability. We urge Iran to immediately cease its military actions and call for urgent de-escalation. The protection of civilians must remain paramount, alongside with full compliance with international humanitarian and human rights law. North Macedonia also calls for the unimpeded delivery of humanitarian assistance to all those in need. Restraint, responsibility and sustained diplomatic engagement must guide all efforts to prevent further escalation and preserve regional peace and stability. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Colombia. Señor Presidente, Colombia ve con preocupación el deterioro de la situación en el Medio Oriente en general y en los países del Golfo en particular, y se solidariza con todos aquellos que han sufrido las consecuencias negativas de acciones que privilegian el uso de la fuerza sobre la solución pacífica de las controversias. Colombia, tal como lo afirmó ante el Consejo de Seguridad, llama al desescalamiento de la violencia y al cese inmediato de todas las hostilidades y acciones militares, y reitera la urgencia de retornar a los métodos pacíficos para la solución de las controversias. Todos los Estados deben cumplir la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos y regir sus relaciones de conformidad con el derecho internacional, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Los ataques contra objetivos no militares, en especial aquellos que generan afectación al disfrute de los derechos humanos de la población civil, son contrarios al derecho internacional y, por lo tanto, son inaceptables y no tienen justificación. Respetar las normas de la guerra es una obligación y no una opción. Colombia insta a este Consejo a atender balanceada e integralmente las legítimas preocupaciones de los Estados en Medio Oriente frente a las afectaciones a los derechos humanos en sus territorios, lo que demanda también el reconocimiento de las consecuencias de la agresión ilegal e irresponsable de los Estados Unidos e Israel contra Irán. Gracias. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Switzerland. Monsieur le Président, la Suisse est profondément alarmée par la guerre en cours et par ses graves conséquences pour les populations civiles dans toute la région, notamment dans les États du Golfe, en Jordanie, au Liban et en Iran. La protection des civils doit être une priorité absolue. La Suisse prend très au sérieux les préoccupations sécuritaires exprimées par les États du Golfe et la Jordanie à la suite des récentes attaques de l'Iran et exprime sa solidarité avec toutes les victimes. Elle rappelle que toutes les parties doivent respecter le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Le respect de l'interdiction du recours à la force est essentiel. Nous estimons que les actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran violent ce principe. Il en va de même lorsque l'Iran dépasse les limites du droit de légitime défense. La Suisse appelle les parties à faire preuve de retenue maximale et à mettre fin immédiatement aux hostilités. Par ailleurs, la Suisse déplore la situation des droits de l'homme en Iran et condamne fermement la répression violente et les exécutions capitales en lien avec les manifestations. Elle appelle fermement à ce qu'aucune exécution supplémentaire ne soit menée. Enfin, nous rappelons que les questions de paix et de sécurité internationale doivent être traitées en premier lieu au Conseil de sécurité. La Suisse demeure engagée en faveur de la désescalade, du respect du droit international et de la protection de la dignité humaine. Je vous remercie. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Albania.
Thank you, Mr. President. Albania expresses its deep concern regarding the dangerous escalation of the Middle East, the consequences of which extend far beyond the region and threaten global security. Albania strongly condemns Iran's unjustifiable attacks against several states in the region, targeting civilian population and infrastructure, including energy infrastructure. These attacks constitute a flagrant violation of international law, the sovereignty of states and fundamental principle of the Charter of the United Nations. Iran must immediately and unconditionally cease all such attacks and its destabilising activities in the region and the world. These actions, along with the threats to freedom of navigation in critical waterways such as Strait of Hormuz, jeopardise global stability and energy supply chains. We strongly condemn these acts. Albania reaffirms its commitment to collective security, regional stability and respect for international law. We fully support the right of affected states to defend themselves and to protect their citizens in accordance with the Charter of the United Nations. Finally, we call for immediate de-escalation, the protection of civilian and civilian infrastructure, respect for freedom of navigation and the resumption of credible diplomatic process. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Republic of Korea. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea expresses deep concern over the recent attacks affecting several countries in the region, including GCC members and Jordan. We extend our condolences to the victims and their families and convey our serious concern over the damage to civilians and civilian infrastructure. These attacks risk escalating instability in the region and raise serious concerns about international peace and security. We underscore that all states must fully comply with international law, including international humanitarian law and international humanitarian law, and adhere to relevant Security Council resolution, including Resolution 2817 of 11th March 2026. We call on the Islamic Republic of Iran to cease all attacks against civilians and civil facilities in the Gulf, avoid further escalation, and pursue de-escalation through dialogue and diplomatic efforts. The current situation highlights the need to address not only security challenges but also the human rights implications. The Republic of Korea remains committed to working with the international community to promote peace, stability, and the protection of human rights in the region. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of South Africa. Thank you, Mr. President. South Africa expresses its solidarity with the GCC countries and Jordan. We echo the concerns raised about the grave implications of the military escalation in the Gulf and the Middle East. More broadly, not only for regional and international peace and security, but more importantly for the safety and well-being of citizens. Indeed, the ever-increasing civilian casualties, mass displacement, and damage to critical infrastructure are exacerbating the crisis. We therefore remind all parties of their obligations to uphold international law, including international human rights law, international humanitarian law, and the UN Charter. It is for this reason that South Africa condemns Iran's attacks on GCC countries and Jordan. These attacks, however, did not occur in isolation. They arose in response to the aggression committed by the US and Israel against Iran, which South Africa has also condemned as it violates the UN Charter, which prohibits the use of force against the territorial integrity of another state. Accordingly, while South Africa appreciates some of the changes made to the resolution, it would, however, have been important to provide the context in which these attacks occurred. Mr. President, as South Africa, we have previously stated that there can be no military solution to the conflict. And in this regard, we call for de-escalation and dialogue. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Egypt. سيد الرئيس، يجتمع مجلسنا اليوم في وقت عصيب يختبر مدى التزامنا المشترك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث تنتهك تلك القوانين والقواعد بشكل صارخ، الأمر الذي سيترك بلا شك آثارا ممتدة وعميقة على العمل متعدد الأطراف وعلى مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها
وسيقوض الدور الهام للمجلس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم. تجدد مصر إدانتها الكاملة للاعتداءات على أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة خلال التصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن، وتؤكد عدم وجود مبرر لهذه الاعتداءات التي طالت المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية، وتحذر من التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد الحالي على مقدرات وحقوق شعوب المنطقة. تشدد مصر على إدانتها المطلقة لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأسف لسقوط الضحايا من المدنيين، وتدعو إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. وتدعو مصر إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية وإعمال المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان. وتجدد مصر تضامنها الكامل مع دول الخليج العربي والأردن ورفضها القاطع للمساس بأمنها وسيادتها. وشكرا. Thank you. I give the floor to the distinguished representative for Brazil. Thank you, Mr. President. The Brazilian government expressed its profound concern regarding the human rights situation in the region, following the escalation of hostilities in the Gulf region and the Middle East at large, initiated by the aggression against Iran on February 28th. Brazil calls upon all parties, without exception, to respect international law, including international human rights law, international humanitarian law, and the UN Charter. Brazil conveys its solidarity to Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the UAE, Iraq, Kuwait, Oman, and Jordan, as well as all other countries affected by the ongoing hostilities in the Middle East. We urge all parties to undertake prompt, thorough, independent investigations into alleged violations of human rights and humanitarian law, including potential war crimes, to ensure full accountability. Brazil reiterates its long-standing position that unilateral coercive measures violate international law, affect the enjoyment of human rights by the most vulnerable population, and undermine the multilateral system. Brazil calls for negotiations in good faith and demand an immediate ceasefire to these regional conflicts, which should allow the creation of conditions necessary for a diplomatic solution that ensure lasting peace. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mauritius. Thank you, Mr. President. Mauritius notes with concern the deteriorating situation in the Middle East and the resulting human rights implications. Such actions are having a wider ramification for the Indian Ocean region and for international peace and security. We condemn the indiscriminate attacks against civilian populations and civilian infrastructure, thereby causing loss of lives. We are concerned that such tensions are not only affecting the human rights of those in the Middle East, but also impacting on the right to food and the right to clean, healthy, safe and sustainable environment globally. We commend the efforts of the GCC countries and other partners in the Middle East towards easing tensions and promoting dialogue. We call on all parties to the conflict to exercise restraint and to respect and uphold international humanitarian law and international human rights law in line with their erga omnes obligations. Any resolution of the situation must be pursued in accordance with the principles and purposes of the UN Charter and the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity of all states. Finally, Mauritius further calls on all parties to intensify efforts to settle their disputes by peaceful means consistent with their obligations under international law. I thank you, Mr. President. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of China. 非常感谢图尔克高专和德瓦先生所做的介绍。美国和以色列未经安理会授权，悍然对伊朗发动袭击，杀害其领导人，严重侵犯伊朗人民的人权，引发中东地区冲突升级，地区国家被迫卷入其中，中东人民的生存权、发展权遭到严重侵犯，中方对此深表关切。中方强烈谴责一切违反国际法、无差别攻击平民和非军事目标行为，
海湾阿拉伯国家和约旦的主权、安全和领土完整应当得到充分的尊重。中方赞赏和支持他们保持克制，支持地区国家通过外交方式化解争端。伊朗米纳普小学学生被袭击，剥夺了鲜活的生命，令人痛心，这是对人权的最大侵犯。中方坚决反对以人权为借口干涉别国内政，发动军事袭击。当务之急，立即停止军事行动，防止战火升级蔓延，尽快重回谈判，保护地区人民的基本人权，共同维护中东地区和平稳定。谢谢。Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Gambia. Thank you, Mr. President. The Gambia expresses deep concern about the recent escalation of violence in Iran and the human rights impact across several states in the region, such as Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates, as well as Lebanon, and extend our sincere condolences for the lives lost. We condemn the breaches of international humanitarian and human rights law occasioned by the attacks on civilian infrastructure, and energy infrastructure in the affected states. We commend the Gulf states for exercising restraint in the face of the escalating violence and prioritizing the peaceful settlement of the hostilities. The protection of civilians, especially in armed conflict, is non-negotiable. In this regard, we emphasize the importance of addressing the human rights implication of the violence against civilians, especially children, women, the elderly, and persons with disabilities. We reaffirm the need to adhere to the fundamental principles of the United Nations Charter, including respect for the sovereignty and territorial integrity of all states, as well as the obligation to resolve disputes through peaceful means. The Gambia calls for the immediate cessation of hostilities, de-escalation, and respect for the human rights of civilians in the affected states. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Thailand. Thank you, Mr. President. Thailand aligns itself with the statement delivered by the Philippines on behalf of ASEAN. Thailand follows developments in the Middle East with grave concern as the escalation of conflict continues to affect civilian lives as well as regional and global peace and stability. We express our sincere condolences for the loss of lives and deplore the attacks on civilian and civilian infrastructures. We are also concerned by disruption of navigation, which affect livelihoods and carry significant economic and social consequences beyond the region. Thailand underscores the need for all parties to fully respect and comply with their obligations under international human rights and humanitarian laws. Thailand calls on all parties concerned to exercise maximum restraint, immediately cease hostilities, de-escalate tensions, and urgently return to dialogue and diplomacy to resolve the conflict through peaceful means in accordance with the UN Charter, while ensuring the safety of civilians and civilian infrastructures, as well as freedom of navigation through the Strait of Hormuz. In this context, Thailand is grateful to the Sultanate of Oman and the UAE for the assistance provided in the rescue of the Thai crews affected by this conflict. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Cuba. Señor Presidente, la única manera efectiva de contribuir a una solución sostenible y duradera a la grave situación que afecta al Medio Oriente es abordar el tema de manera integral. Los hechos son claros. La guerra actual fue iniciada por Estados Unidos e Israel, que lanzaron un ataque militar contra Irán en flagrante violación de la Carta de la ONU y el derecho internacional. Una vez más, Estados Unidos e Israel han puesto en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional. Los actuales acontecimientos son continuidad de la sostenida política agresiva y expansionista de Israel, que siempre ha contado con el incondicional respaldo militar, financiero y político de Estados Unidos. Cuba siempre abogará por el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los estados, incluidas las naciones árabes del Golfo, y por el cese de todos los actos que ocasionan daños humanos y a objetivos civiles. El derecho internacional y el derecho internacional humanitario deben ser acatados por todos en toda circunstancia.
Esas naciones no deberían tener que afrontar las consecuencias de una guerra que nunca debió comenzar. Cuba hace un llamado a favor de las relaciones de paz y amistad entre todas las naciones del Medio Oriente. La moderación, el diálogo y el principio de buena vecindad deben prevalecer en este delicado momento. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of India. Thank you, Mr. President. India remains deeply concerned at the evolving situation in West Asia and its implications for regional stability and global security. We urge all parties to exercise maximum restraint, avoid further escalation, and prioritize the safety and well-being of civilians. Attacks on civilian and energy infrastructure are unacceptable, as they risk exacerbating tensions and undermining global food, fuel, and the supply chain security. India reiterates that there is no alternative to dialogue and diplomacy. All outstanding issues must be addressed through peaceful means, with full respect for the sovereignty and territorial integrity of all states. We also underscore the importance of ensuring the safety and security of maritime routes, including the Strait of Hormuz. Freedom of navigation and the uninterrupted flow of energy and goods are vital for global economic stability. Mr. President, the safety and welfare of Indian nationals in the region remains a priority. We appreciate the continued support extended by countries in the region towards the Indian community. India stands ready to support all constructive efforts aimed at de-escalation, fostering dialogue, and promoting lasting peace, stability, and security in West Asia. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Chile. Muchas gracias, señor presidente. Chile sigue con profunda preocupación la evolución de la situación en Medio Oriente y los recientes acontecimientos que han motivado la convocatoria de este debate urgente. En ese sentido, reiteramos nuestro rechazo y profunda preocupación por los ataques a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán y Jordania, y manifestamos nuestra solidaridad con los estados afectados y sus poblaciones. Chile estima fundamental que este Consejo aborde esta situación desde su mandato específico, centrado en la dignidad humana y la protección de los derechos humanos de las personas afectadas. En ese marco, reiteramos nuestra preocupación por el impacto que estos hechos han tenido en el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad, así como en el acceso a servicios esenciales y a un nivel de vida adecuado, especialmente cuando se ven afectadas infraestructuras civiles críticas. Chile hace un llamado al cese inmediato de las hostilidades y a evitar toda opción que pueda profundizar la escalada en la región. Destacamos en este contexto que los estados afectados han optado por privilegiar la contención y el recurso a la diplomacia, promoviendo espacios de diálogo como este debate urgente, en lugar de responder a la violencia con más violencia. Chile coincide en que esta es la vía correcta y expresa su apoyo a los esfuerzos orientados a una solución pacífica del conflicto. Reiteramos que solo a través del diálogo, el respeto del derecho internacional y la cooperación entre los Estados será posible avanzar hacia una paz duradera. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Italy. Thank you, Mr. President. Italy aligns itself with the statement of the European Union. The unjustified military strikes against Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Jordan, especially those against civilian targets and infrastructures, continue to pose a serious threat to regional stability and broader international security. We are particularly concerned by the severe impact of the ongoing military escalation in the region on civilians and their human rights. The protection of civilians must be upheld at all times, in compliance with international humanitarian and human rights law. Italy calls for immediate de-escalation and urges Iran and its proxies to cease these attacks and fully comply with its international obligations, in line with the UN Security Council Resolution 2817. Mr. President, in closing, let me express our solidarity and closeness with affected countries and their populations. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. My delegation reaffirms Pakistan's unwavering solidarity with our brotherly nations of the Gulf Cooperation Council and Jordan. The sovereignty and territorial integrity of these fraternal states have been violated despite their support for dialogue and facilitation of diplomatic engagement. We condemn these attacks for which there can be no justification. We also condemn the unwarranted attacks on the Islamic Republic of Iran that precipitated this avoidable conflict. This is a war that should never have happened. Instead, it has embroiled the entire region.
Too many innocents are already paying the price. There can be no tolerance for attacks on civilians and civilian infrastructure like housing, hospitals, schools, energy, and water desalination. Pakistan has consistently sought an immediate end to this conflict that has caused immense humanitarian suffering. Our leadership has expressed Pakistan's readiness to facilitate a comprehensive settlement of the ongoing conflict. It remains essential to avoid any steps that take us further from that goal. We commend the member states of the GCC and Jordan for their wisdom and for refraining from the use of force. The peoples of the Middle East and beyond deserve peace, stability, and prosperity, not a free fall into endless conflict and war. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ecuador. Señor Presidente, el Ecuador agradece la convocatoria a este debate urgente y se une a las expresiones de solidaridad con Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Omán por los ataques no provocados llevados a cabo por la República Islámica de Irán y sus graves consecuencias que incluyen violaciones al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, el Ecuador expresa su profunda solidaridad con todas las víctimas resultantes de dichos ataques y sus familiares y su preocupación por los ataques a la infraestructura civil. Por otra parte, mi país llama la atención por las serias implicaciones de estos ataques en el acceso a energía, agua, alimentación, transporte, entre otros, con impacto en el disfrute de los derechos humanos, en particular de los más vulnerables. Frente a ello, el Ecuador reitera la obligación que tienen todos los Estados de no poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales y de arreglar todas las controversias internacionales por medios pacíficos. En tal virtud, mi país apoya la resolución presentada por los países del GCC y Jordania y se suma a los llamados a favor de la paz, la diplomacia y el entendimiento entre naciones y reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Vietnam. Thank you, Mr. President. Vietnam aligns itself with the ASEAN joint statement, which is in line with the ASEAN Foreign Minister's statement on this matter. Vietnam shares the concerns that the international community and consistently calls for respect for international law, the UN Charter, and the independence, sovereignty, and territorial integrity of all nations. We express deep concern over the increasingly complex and escalating conflict in the Middle East. Vietnam opposes the use of force against sovereign states, particularly those that have explicitly declared themselves uninvolved in the ongoing hostilities, and especially attacks on civilian infrastructure that result in loss of life. Such actions have caused serious damage and continue to threaten the right to life, the right to a safe, clean, and sustainable environment, and the right to food of people in the region, in particular of the most vulnerable groups. Vietnam calls upon all relevant parties to exercise maximum restraint, immediately cease all escalatory actions, and protect civilians and essential infrastructure. We urge the resumption of negotiations and the creation of favorable conditions for dialogue towards resolving all differences through peaceful means for the sake of the people and for peace, stability, and development, thereby protecting and promoting the human rights of all people, both in the region and globally. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Dominican Republic. Muchísimas gracias, señor presidente. Expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Medio Oriente, particularmente por los ataques que han afectado la seguridad, la estabilidad regional y sus serias repercusiones en el disfrute de los derechos humanos de la población civil, que se ve afectado tanto directa como indirectamente. Acogemos con beneplácito el debate urgente, el cual refleja la profunda preocupación de la comunidad internacional ante el agravamiento del conflicto. Reafirmamos nuestro compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el respeto a la soberanía, a la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de proteger a la población civil en todo momento, de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Consideramos que el diálogo surgido alrededor de este debate urgente constituye una oportunidad para visibilizar las consecuencias humanas de la situación. El enfoque del Consejo de Derechos Humanos debe
debe centrarse particularmente en la población civil en la promoción de soluciones pacíficas de controversias basadas en el diálogo de la contención y la desescalada. República Dominicana reafirma que el multilateralismo, junto con el estricto apego al derecho internacional de todas las partes, constituye la única vía legítima y sostenible para la resolución de conflictos. Por último, reiteramos que continuaremos apoyando todos los esfuerzos orientados al mantenimiento de la paz y la seguridad global. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you. We shall now proceed with the list of observers of the Council, and I give the floor to the distinguished representative of Australia. Thank you, President. Australia condemns the Islamic Republic of Iran's indiscriminate attacks against members of the Gulf Cooperation Council and Jordan, including its targeting of civilians and civilian infrastructure. We reiterate our call for Iran and its proxies to cease all such attacks immediately. Australia stands in solidarity with members of the Gulf Cooperation Council and Jordan and affirms support for their sovereignty, security and territorial integrity, including by co-sponsoring their resolution. We recognise the profound impact that Iran's actions are having on civilian populations in the region. Iran's weaponisation of the Strait of Hormuz, impacting oil and fuel prices worldwide, demonstrates its willingness to inflict economic pain on households and businesses across the world. Australia wants to see critical energy supplies flow to our region and our partners. As conflict across the region continues, we have not lost sight of Iran's ongoing human rights violations against its own people, including through unlawful killings, arbitrary detentions, disappearances and torture. Internet blackouts exacerbate these actions by preventing the flow of information. We affirm the rights of the Iranian people and support their legitimate aspirations to decide their own future. Australia continues to call on all parties to uphold international humanitarian law to protect civilians, including humanitarian personnel. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Canada. Mr. President, Iran's attacks on Gulf countries and others in the region undermine the enjoyment of human rights and flagrantly violate international law and the UN Charter. Canada condemns the killing and injury of civilians and the attacks on critical infrastructure, including airports, ports, energy facilities, desalination plants, and residential areas. It is unacceptable that civilians are bearing the brunt of this conflict. This must end immediately. We stand in solidarity with our Gulf and Middle East partners and strongly condemn these armed attacks. With escalating regional tensions, Canada is also deeply concerned about the human rights of Iranians. We fear that unlawful killings, arbitrary detentions, disappearances, torture and internet shutdowns in Iran will only intensify. It is vital that Iran cease these violations and uphold its human rights obligations. Iranians are also suffering from this war, facing critical shortages of basic goods, escalating living costs, and daily threat of attacks. Iran's dangerous and destabilizing actions, including the weaponization of the Strait of Hormuz, carry grave global economic, humanitarian, and security repercussions, disproportionately harming marginalized populations. Canada calls on Iran to immediately and unconditionally comply with Security Council Resolution 2817 and to cease all strikes on civilians and civilian objects. We urge all parties to the conflict to de-escalate tensions, prioritize pathways for diplomacy and dialogue, and ensure the protection of civilians. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Austria. I thank you, Mr. President. Austria is deeply concerned by the recent developments in Iran and the spiral of military escalation in the wider region. We condemn Iran's unprovoked attacks against the GCC countries as well as Jordan. De-escalation is the utmost priority, and it is the responsibility of all actors to prevent further escalation. We urge all parties to return to diplomacy. We call on Iran and its proxies to immediately cease the indiscriminate military strikes against countries in the region. We call on Iran to
to respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region in line with UN Security Council Resolution 2817, which must be fully implemented. Any targeting of civilians and critical infrastructure is unacceptable. It is a clear violation of IHL with serious human rights consequences for affected populations, in particular when it results in the loss of civilian lives. We call on all parties to respect fully international law, including the principles of the UN Charter, IHL, and international human rights law. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Costa Rica. Gracias, señor presidente. Costa Rica expresa su solidaridad con Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania ante los ataques no provocados de la República Islámica de Irán, iniciados el 28 de febrero de 2026. Estos ataques deliberados que han afectado a la población civil e infraestructura crítica, como aeropuertos, instalaciones energéticas, plantas de desalinización y zonas residenciales, constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Han causado pérdida de vidas inocentes y menoscabado el goce de derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud y a un nivel de vida adecuado, especialmente de las personas en situación vulnerable, y tienen repercusiones a nivel internacional. Costa Rica recuerda que, como lo ha expresado la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son de aplicación simultánea, complementaria y se refuerzan mutuamente. Mi país apoya el llamado contenido en el borrador de resolución que será considerado como parte de este debate urgente para que Irán cese de inmediato todos los ataques contra los países proponentes del debate y cumpla con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad. Se debe garantizar la rendición de cuentas y reparación a las víctimas por violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellas relativas al derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Hacemos un llamado al diálogo para encontrar soluciones pacíficas a las disputas en el Medio Oriente y a redireccionar la atención hacia los beneficios de la cooperación regional y un desarrollo sostenible con un enfoque basado en los derechos humanos para lograr una paz duradera. Gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس. تدين الجمهورية العربية السورية بشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة ومن طوت عليه من استهداف مباشر للأعيان المدنية، بما في ذلك المقرات الدبلوماسية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي. إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقوض مبادئ الميثاق، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. وفي هذا الإطار تشير بلادي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يؤكد الحق الأصيل للدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من الميثاق واتخاذ التدابير المشروعة لحماية أمنها الوطني، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال والامتثال الكامل للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق مسار دبلوماسي قائم على الحوار، فضلا عن الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة الملاحة الدولية أو تهديد الأمن البحري. ختاما، تؤكد سوريا تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة المتضررة، وتشدد على أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ، وأن أي مساس باستقرار أي دولة يعد تهديدا للسلم والأمن الإقليميين. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Argentina. Como muchos países lo hicieron en el Consejo de Seguridad del pasado 11 de marzo, hoy volvemos a alzar la voz con claridad y con firmeza y apoyamos el proyecto de resolución. Condenamos enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra los Emiratos Árabes Unidos, contra Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Jordania y nos solidarizamos con dichos países y sus víctimas. La aprobación de la resolución 2817 que la Argentina copatrocinó y que alcanzó el mayor número de copatrocinadores en la historia del Consejo de Seguridad envía un mensaje inequívoco.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente cuando se amenaza la estabilidad regional, cuando se socava la soberanía de los Estados, cuando se pone en riesgo su integridad territorial, cuando no se respetan los derechos humanos y cuando se ataca a la población civil. No se puede seguir desparramando violencia internamente y por todo el mundo casi sin distinción. El brazo armado de la maldad no tiene límites espaciales ni temporales. Nuestro país no se encuentra a 30 kilómetros de Irán, no se encuentra a 100 kilómetros, se encuentra a 14.000 kilómetros y aún así lo ha sufrido en carne propia. Según afirma inequívocamente la justicia argentina, en el año 94 se produjo un atentado contra una institución judía a manos del terrorismo internacional planificado por Irán que costó la vida a 85 personas y dejó a centenares de heridos. Esperamos, señor presidente, que en Irán la razón venza a la ira, el sano juicio supere la imprudencia y que la lucidez prevalezca sobre la violencia. No es mucho pedir. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Mauritania. رئيس تدين الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات العدوان الإيراني غير المبرر ضد عدد من الدول العربية الشقيقة وتؤكد تضامنها المطلق مع هذه الدول ورفضها القاطع لأي مساس بأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. سيد الرئيس، تمثل هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقوض مبادئ احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، كما أنها تشكل بالنظر إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما يترتب عليها من مساس بالحق في الحياة والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق. وفي الختام، تدعو موريتانيا إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وإعطاء فرصة حقيقية للدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سلمي يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Peru. Gracias, señor presidente. El Perú expresa sus más sentidas condolencias por la pérdida de vidas humanas como consecuencia de la grave escalada de violencia que continúa afectando al Medio Oriente y reitera su firme condena a los ataques perpetrados contra los territorios de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania. En coherencia con esta posición, el Perú copatrocinó la resolución 2817-2026 del Consejo de Seguridad adoptada el 11 de marzo de 2026. El Perú condena que los ataques hayan afectado a la población civil y a la infraestructura civil crítica, con graves consecuencias para el goce efectivo de los derechos humanos. Tales actos contravienen en el derecho internacional y exigen una respuesta clara de la comunidad internacional. El Perú expresa su solidaridad con los afectados y hace un llamado a todas las partes a cumplir de manera irrestricta sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Señor presidente, el Perú formula votos por una pronta desescalada de las tensiones en la región del Golfo y en el Medio Oriente. Reitera asimismo que solo el respeto restricto del derecho internacional, de la soberanía de los Estados, de su integridad territorial, así como el recurso a la solución pacífica de las controversias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, permitirá alcanzar una paz duradera y una estabilidad sostenible en la región. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Germany. Thank you, Mr. President. Germany welcomes this urgent debate to address the indiscriminate and unjustifiable attacks perpetrated by Iran against countries in the region and shipping routes. These reckless attacks must stop immediately. They imperil regional and global security with grave repercussions for human rights and economic well-being in their region and worldwide. The countries attacked by Iran deserve our full solidarity. We reaffirm our support for their security, sovereignty and territorial integrity. We also reiterate our call for Iran to end its brutal repression of its own population and urge them to uphold the human rights of all its citizens. Germany calls for the protection of civilians and for the full respect of international law and international humanitarian law. I thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Ireland.
President, thank you. Ireland aligns with the statement of the European Union. The current conflict in the Gulf and the wider Middle East is particularly challenging and undermines human rights in all affected countries. Ireland calls for de-escalation and maximum restraint, the protection of all civilians and civilian infrastructure, and full respect for international law by all parties. Iran's indiscriminate military strikes against countries in the region are unacceptable, and they must stop. We are deeply concerned by the human rights implications of these strikes, which have included strikes against civilian infrastructure and have resulted in loss of civilian life. We call for respect for universal human rights and fundamental freedoms by all states. Ireland recalls that international humanitarian law applies to all parties in the conduct of military operations and must be upheld. Any deliberate attacks on hospitals, schools, water treatment facilities and energy infrastructure violate the rights of civilians, regardless of location. We call on Iran to cease violence and repression against its own people and to comply with its obligations under international law, including international human rights law and international humanitarian law, in particular the protection of civilians and civilian infrastructure. We call for all efforts to be made to end armed hostilities and for a return to negotiations to resolve matters of dispute. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Malta. Thank you, Mr. President. Malta aligns itself with the EU statement. We remain seriously concerned about the dangerous escalation and deteriorating security situation in the Middle East and Gulf region. We condemn the unprovoked ongoing attacks on the Gulf countries and Jordan, who are not party to the conflict, risking further destabilizing an already fragile regional environment and exacerbating risks to civilian populations. We call on Iran to immediately halt all such attacks and to comply with UN Security Council Resolution 2817. These attacks are also directly affecting the lives and livelihoods of thousands of citizens and foreign nationals residing in the affected countries in the Gulf and the wider region, exposing them to harm and possible death. We are particularly concerned by reports of attacks targeting civilian infrastructure, including residential areas, airports and energy facilities. Critical civilian infrastructure must never be targeted. We urge Iran to abide by internationally agreed principles of international humanitarian law and international human rights law and cease targeting densely populated civilian areas. Marine vessels should not be attacked. Safeguarding freedom of navigation, including the Strait of Hormuz, remains essential. Malta also calls upon all parties directly linked to hostilities to prioritize dialogue and diplomacy in line with the principles of the UN Charter. Escalation only deepens human suffering and undermines prospects of sustainable peace. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of New Zealand. Mr. President, New Zealand condemns in the strongest terms Iran's attacks on Qatar, Oman, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain and Jordan. New Zealand is deeply concerned by the devastating impacts of the conflict on innocent civilians, including the increasing death toll and displacement as a consequence of indiscriminate and targeted attacks on residential areas and critical civilian infrastructure. New Zealand is deeply concerned at the impact of the conflict on the human rights of everyone affected. We call on all parties to uphold their obligations under international law, including international humanitarian law, particularly regarding the protection of civilians and civilian objects in armed conflict. Innocent people must not bear the cost of this conflict. Human rights must be upheld and protected at all times. We implore all states to take urgent action to protect civilians, uphold international law and prevent further loss of life. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Belgium. Mr. President, Belgium aligns itself with the EU statement. The GCC countries and Jordan didn't ask for war. Yet they are now the ones confronted with attacks that jeopardize regional stability and security and have serious implications for the protection of human rights. We commend their restraint as well as their continued appeals grounded in the principles and purposes of the UN Charter and international law. Belgium firmly condemns these attacks. We call on Iran to stop and respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region, in line with Security Council Resolution 2817, which should be fully implemented.
We also call for immediate de-escalation and maximum restraint by all parties involved in the wider conflict. International law, including IHL and human rights law, must be respected at all times, even war as rules. People in the Gulf, as well as in Iran itself, have the right to the full and effective enjoyment of their fundamental rights, including the rights to life, to food, to the highest attainable standard of health, and to a healthy environment. Lastly, disruptions to free navigation, energy security and global trade must be resolved without delay. We welcome the UN's readiness to mediate in this regard. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Slovakia. Mr. President, Slovakia aligns itself with the statement delivered by the European Union. The unprovoked military aggression by the Islamic Republic of Iran against a number of states in the region poses a serious threat to international peace and security with profound consequences for human rights. Iran's attacks have deliberately targeted civilians and critical infrastructure, including airports, ports, energy installations and residential areas, resulting in fatalities, injuries and extensive destructions. The consequent disruption of essential services such as water, electricity, healthcare and food supply has further deepened already severe humanitarian challenges. Such actions constitute clear violations of international law, including humanitarian law, and core obligations under international human rights law. Today, the Human Rights Council must confront the grim reality. Iran's attacks on Gulf countries have not only escalated regional tensions, but have also led to immense suffering for innocent civilians whose safety, dignity and fundamental freedoms are under threat. We condemn these violations, demand full compliance with international law and call for full accountability for these violations. Safeguarding human rights demands urgent, unified action from all of us without delay and without exception. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Libya. شكرا السيد الرئيس. ندين الاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت الدول الشقيقة في قطر ومملكة البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق. ونعتبر أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة واعتداء مباشرا على سيادة الدول وسلامة أراضيها. ونعبر عن تضامننا اللامحدود مع الدول الشقيقة في هذه الوقت العصيب، كما ندعم مشروع القرار المقدم. السيد الرئيس، نعبر عن قلقنا الشديد تجاه استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونؤكد أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، كما يشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار. إن استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها يزعزع استقرار المنطقة ويؤدي إلى مخاطر اتساع دائرة العنف، وندعو إلى ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية بالمنطقة والعودة الفورية للمسار الحواري والدبلوماسية واحترام نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Sri Lanka. Sri Lanka remains deeply concerned by the escalating situation in the Middle East and West Asia. We are saddened by the tragic loss of civilian life and unequivocally condemn any attacks against civilians and civilian infrastructure in the region. We underscore that the protection of civilians and civilian infrastructure on all sides is a fundamental obligation under international humanitarian law and stand firm in our commitment to the sanctity of human life and upholding global peace. Sri Lanka reiterates the need to respect the principles and purposes of the UN Charter, which prohibits the use of force against territorial integrity and political independence of any state. As a country firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of all states, Sri Lanka calls upon all states to respect these age-old principles, to exercise maximum restraint and to return to negotiations to prevent further aggravation of this dire situation. Mr. President,
The direct and indirect consequences of the ongoing situation on the entire region and beyond are evident, disrupting the daily lives and livelihoods of civilians, impacting national and world economies. Therefore, Mr. President, Sri Lanka urges all parties concerned to engage in meaningful dialogue and to take good faith measures to de-escalate tensions given the serious threat posed to global stability, peace and security. Thank you, Mr. President. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Croatia. Thank you, Mr. President. Croatia aligns itself with the EU statement. We welcome the timely action of the Human Rights Council to convene this urgent debate. Croatia strongly condemns Iranian attacks on GCC and neighbouring countries, which further escalate the already highly unstable situation in the Middle East. Furthermore, GCC partners have been continuously working towards regional stabilization, and Iranian attacks have severely undermined their efforts. We express our deep concern about the military escalation in the region, which is turning into a spiral of uncontrolled violence and increasingly taking a toll on civilian populations, severely undermining the enjoyment of their human rights. We call on all parties to cease the attacks on civilian infrastructure, particularly energy and water supply facilities. The safety and protection of civilians in accordance with international humanitarian law remain a priority. Targeting energy infrastructure as well as disruptions along vital energy routes and supply chains pose a global economic threat with consequences already being felt. We urge all parties involved to act with restraint and to engage in efforts to reach a diplomatic solution to the conflict. Croatia reiterates its calls for de-escalation and for maximum protection of the civilians while fully respecting national sovereignty as well as international law and the UN Charter. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of San Marino. Thank you, President. San Marino supports the draft resolution human rights implication of the unprovoked attacks by the Islamic Republic of Iran against Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Jordan, and reaffirm its traditional position to protect human rights, condemns any attacks against civilian and civilian infrastructure, and reiterates its full support for the defense and respect of international law. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана некогда стабильный и благополучный регион стремительно погружается в пучину хаоса и неопределенности. На фоне продолжающихся воздушных ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Исламской Республики страдают мирные граждане и разрушается гражданская инфраструктура в Иране и соседних странах. Одна из целей инициаторов текущего витка напряженности очевидна – разрушить наметившийся в последние годы процесс нормализации отношений между Ираном и арабским миром. Ни для кого не секрет, что первопричина нынешнего беспрецедентного кризиса кроется в очередном вероломном нападении США и Израиля на Иран, вновь под прикрытием переговорного процесса. Ответственность за новый всплеск насилия в регионе полностью лежит на этих странах, сознательно спровоцировавших эскалацию. Именно они несут ответственность за последствия кризиса для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, за риски радиационного заражения в связи с ударами по АЭС Бушер, за экологическую катастрофу после уничтожения нефтехранилищ в Тегеранской агломерации и удара по газовому месторождению Южный Парс. Вновь призываем к немедленному прекращению боевых действий и переводу ситуации в русло политико-дипломатического регулирования. В качестве первоочередного шага на данном направлении необходим отказ от нападений на гражданскую инфраструктуру в целях исключения потерь среди мирного населения, прежде всего детей, и непоправимого ущерба экономическим и другим невоенным объектам. Благодарю за внимание. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Uruguay. Señor presidente, Uruguay agradece la información actualizada brindada por la Oficina del Alto Comisionado referido al impacto en materia de derechos humanos y derecho humanitario de la actual situación en Medio Oriente. Los ataques militares de la República Islámica de Irán contra países vecinos como Bahrein, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que han significado la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura civil de dichos países, son injustificables y merecen nuestra condena.
Desde el pasado 28 de febrero, poblaciones civiles, hospitales, escuelas, centrales de energía que sostienen tanto a los hospitales como a los sistemas de calefacción y refrigeración han sido atacados, desconociéndose la protección que los convenios de Ginebra les otorgan. Los hospitales, su personal sanitario y sus equipamientos, las escuelas, sus alumnos y alumnas, sus docentes y personal no docentes han sido atacados sistemáticamente, generando miles de bajas civiles, vidas quebradas para siempre. Uruguay, integrante de una comunidad internacional construida sobre reglas consolidadas, demanda el inicio de la desescalada militar, el cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional humanitario y el reinicio de las conversaciones diplomáticas. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Portugal. Portugal aligns itself with the statement delivered by the European Union. We call on all parties to exercise maximum restraint and to return to negotiations. In any event, we stress the urgency of an immediate halt of attacks against critical civilian infrastructures. We condemn Iran's military strikes against neighbouring states and express our solidarity with the affected countries and populations. The human rights consequences of these unjustifiable attacks are profound and cannot be ignored. Civilian populations bear the heaviest burden, with a particularly acute impact on vulnerable groups. Communities are displaced, access to essential services is disrupted, and civilian sites, including energy and water infrastructure, are being targeted. The destabilizing effects extend far beyond the region, threatening global supply chains and humanitarian systems, while deepening existing inequalities worldwide. The protection of civilians and accountability for human rights violations must be ensured. We urge Iran to immediately cease all actions that endanger civilian lives and infrastructure and to fully comply with its obligations under international law, including UN Security Council Resolution 2817. A diplomatic solution is urgently needed. Portugal stands ready to support all efforts towards the end of hostilities and fully supports the resolution tabled by the GCC countries and Jordan. Thank you. I thank you. I give the floor to the distinguished representative of Nauru. Thank you, Mr. President. Nauru expresses its deep concern at the recent escalation of violence affecting GCC states and Jordan. We extend our sincere condolences and strongly condemn the resulting loss of life, injuries, and damage to civilian infrastructure. We underscore the importance of upholding international law at all times, including principles of sovereignty, territorial integrity, and good neighboring relations, and reiterate that dispute must be resolved through peaceful means and dialogue. Despite its geographic distance from the region, Nauru, like other small island developing states, is nonetheless affected by the broader consequences of such instability. Disruptions to maritime routes, particularly through the Strait of Hormuz, have far-reaching implications for global energy markets, supply chains, and transport systems. For small and vulnerable economies, any volatility in fuel and commodity prices can undermine economic resilience, constrain fiscal space, and adversely affect the enjoyment of economic and social rights. In this regard, we call for immediate de-escalation of violence to prevent further economic strain and loss of life. We therefore call all parties to exercise maximum restraint and to pursue a swift and peaceful resolution in line with international law and the principles of the Charter of the United Nations. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ukraine. Mr. President, Ukraine strongly condemns the recent military aggression by Iran against Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, including strikes targeting civilians and civilian infrastructure. These actions constitute a grave violation of international law and a serious threat to regional and global security. We express our full solidarity with all affected states and victims and confirm our support of the draft resolution. The attacks are part of a broader pattern of destabilizing behavior by Iran, which also continued to support Russia in its war of aggression against Ukraine. We will never forget thousands of Iranian-made drones used to strike our peaceful cities and civilians. We also are deeply concerned by attempts to undermine freedom of navigation in the Strait of Hormuz. For Ukraine, this is painfully familiar.
In 2022, Russia attempted to block maritime trade in the Black Sea. Ukraine resisted and restored freedom of navigation. We support all international efforts to ensure freedom of navigation and call for full respect of international law. We call on the international community to respond firmly, ensure accountability, including through ensuring repatriation for victims and upholding international law. Our position is clear. Terror must be met with decisive and coordinated actions. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Romania. Romania aligns with the EU statement. We welcome the decision by the Human Rights Council to hold this urgent debate and support the resolution submitted by the GCC and Jordan. We are profoundly concerned with the deepening of the conflict in the Gulf region and the toll it has taken on civilians and civilian infrastructure. Iran and its proxies in the region see chaos and instability as their deliberate drones and missiles attacks have struck hotels, airports, diplomatic premises and energy facilities. Military escalation resulting in the disruption of the shipping flows in the Strait of Hormuz has immediate and possible long-term consequences on global supply chains. The impact on global food and energy security, enjoyment of fundamental human rights and economic development will be consequential and significant. Romania expresses its solidarity with partners in the region and calls for the immediate implementation of the Security Council Resolution 2817. Renewed diplomatic efforts are essential to ensure security and stability in the region. Mr. President, as the war escalates, the human rights situation in Iran continues to worsen, with reports of continued repression and waves of arrests. We continue to draw attention to the situation of political prisoners in Iran and voice our grave concern with reports of limited access to food and risks of enforced disappearance and executions. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Belarus. Благодарю вас. Уважение суверенитета и территориальной целостности должно распространяться на все, без исключения, государства-члены ООН в соответствии с уставом организации. Нарушение этого принципа в отношении Ирана и вероломная агрессия против этой страны стали причиной масштабного вооруженного конфликта, который сегодня несет огромные жертвы и страдания не только для иранцев, но и жителей соседних стран. Беларусь выступает против любых военных действий, влекущих гибель мирного населения, детей, уничтожения гражданской инфраструктуры. Обеспокоены распространением конфликта на дружественные страны залива, которые не являются его непосредственными участниками, а также масштабами наносимого им ущерба. Выражаем искреннее сожаление и солидарность в связи с потерями жизни во всех затронутых конфликтах государствах. Дальнейшая эскалация военных действий угрожает негативными последствиями для глобальной экономики, торговли и продовольственной безопасности и может стать триггером социально-экономической турбулентности государств как в регионе, так и за его пределами. Мы призываем все стороны к проявлению сдержанности, а страны, обладающие влиянием, призываем задействовать дипломатические каналы и посреднические усилия для скорейшего прекращения вооруженных атак, для восстановления мира и мирных отношений в регионе. Благодарю вас. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Montenegro. Escalating hostilities in the Middle East threaten regional and global security and continue to claim lives. We strongly condemn Iran's unprovoked and destabilizing military strikes against GCC states, Jordan, and across the region. The deliberate targeting of civilians and civilian infrastructure, including essential services and energy facilities, clearly violates international law and the UN Charter, undermining both international security and human rights. The Gulf region is vital to global stability. Escalation is already disrupting maritime security and freedom of navigation, particularly through the Strait of Hormuz. The consequences are far-reaching, affecting global energy markets, trade flows, supply chains, and livelihoods worldwide, with cascading effects on economic stability and human rights. Montenegro reaffirms its full support for the sovereignty, territorial integrity, and political independence of affected states and expresses solidarity with their people. We call on Iran and its proxies to immediately cease attacks
attacks and comply fully with international law, including the implementation of UN Security Council Resolution 2080-17. We further urge Iran's authorities to meet its international obligation and to respect, protect and fulfill universal human rights of its people. Civilians and critical infrastructure must be protected and accountability ensured. De-escalation is vital. We call for restraint, full respect for international law, and a return to meaningful dialogue and diplomatic solutions. Montenegro supports the resolution presented by the GCC countries and Jordan and calls for its adoption by consensus. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Algeria. السيد الرئيس، تعرب الجزائر عن بالغ قلقها إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الدول العربية التي طالتها الاعتداءات العسكرية، كما ترفض بشكل قاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية لهذه الدول الشقيقة وسلامتها الترابية وكذا أمن شعوبها. وتشدد الجزائر عن وقوفها الدائم جانب أشقائها العرب أمام ما تعرضوا له من انتهاكات غير مقبولة وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية، وتدين بشكل قاطع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا ويجب الالتزام به في جميع الظروف بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم. السيد الرئيس، تؤكد الجزائر تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما ما يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبما يتماشى مع روح وأهداف الميثاق ومبادئ القانون الدولي. وفي هذا الصدد تثني الجزائر بلادي عن النهج الذي اعتمدته الدول العربية التي ما فتئت تولي الأولوية لخيار الدبلوماسية والحوار، وتعرب عن تقديرها لروح التريث وضبط النفس التي تتحلى بها. أشكركم. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Maldives. Mr. President, the Maldives remains deeply concerned by the continued escalation of military tensions in the Gulf region. We further condemn all attacks against civilians and civilian infrastructure, resulting in the tragic loss of innocent lives, and underscore that such attacks violate international law and international humanitarian law. In this regard, the Maldives strongly condemns the indiscriminate attacks launched by the Islamic Republic of Iran, targeting civilian locations and critical infrastructure in the Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar, Kingdom of Bahrain, State of Kuwait, Sultanate of Oman, and the Hashemite Kingdom of Jordan. We are further concerned about the broader humanitarian and economic consequences of these developments, including disruptions to international shipping and global markets. Guided by the principles of UN Charter, including peaceful dispute settlements and the prohibition of force, and in line with Security Council Resolution 2817, the Maldives stresses the urgent need to de-escalate. The government of Maldives reiterates its call to the international community to intensify diplomatic efforts, including towards securing an immediate ceasefire aimed at restoring peace, stability and security to the region. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Greece. Thank you, Mr. President. Greece aligns with the EU statement. Greece expressed deep concern over the escalation of hostilities in the Gulf region and strongly condemns the unprovoked and deliberate Iranian strikes against GCC countries and Jordan, causing civilian casualties and violating their human rights. They must stop immediately. We support the resolution presented by the GCC and Jordan. We stress the importance of refraining from attacks on civilians and civilian infrastructure, including energy and water facilities, and of fully respecting international humanitarian and human rights law and the international law of the sea. Maritime security and stability in transport and energy supply chains are essential to prevent broader humanitarian and economic impacts worldwide and to uphold human rights. We therefore call for the unconditional restoration of freedom of navigation in the Strait of Hormuz and for the maintenance of safe shipping routes, underscoring the importance of the exercise of navigational rights in accordance with international law and UNCLOS. Greece calls on all parties to exercise restraint and avoid greater escalation, which would further
undermine regional stability and international security. We underline that only dialogue, diplomacy, and engagement can help reduce tensions and create the conditions for a lasting negotiated solution. Greece supports diplomatic efforts for de-escalation and the protection of human rights in the region. In this regard, we reiterate our urgent call for the respect of human rights and fundamental freedoms of the Iranian people. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kazakhstan. Thank you, Mr. President. Kazakhstan expresses serious concern over the continued escalation in the Middle East and the growing risk to regional peace and stability. As a country situated in a wider region, Kazakhstan attaches particular importance to preserving stability and preventing further deterioration. As a co-founding state of the global initiative to galvanize political commitment to international humanitarian law, Kazakhstan underscores the need to full respect for the international humanitarian law, the sovereignty and territorial integrity of all states, and for the protection of civilians and civilian infrastructure. In the current highly volatile circumstances, all parties should exercise maximum restraint. We believe that the earliest possible return to dialogue and negotiation is essential. Kazakhstan stands ready to support peace efforts, including by hosting such dialogue. Kazakhstan consistently advocates respect for international norms and the United Nations Charter and remains convinced that existing differences must be resolved exclusively by political and diplomatic means. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Somalia. Somalia expresses its deep concern regarding the current developments in the Middle East. The Federal Republic of Somalia condemns the attacks carried out by the Islamic Republic of Iran, targeting the territories of the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and the Hashemite Kingdom of Jordan, and expresses its grave concern over these unfortunate developments. We recall the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties and stress the importance of all respect for human rights law. We reaffirm our full support and solidarity with these countries, underscoring our commitment to their sovereignty, security, and territorial integrity. These developments raise serious concerns regarding respect for international law and risk further escalating tensions in the region, posing a threat to international peace and security. We stress the urgent need to secure the protection for all civilians and civilian infrastructures, as well as respect for all human rights in all circumstances. In this regard, the Federal Republic of Somalia calls for urgent de-escalation, maximum restraint, and constructive dialogue among all parties with a view to promoting stability and achieving a peaceful resolution in accordance with international law. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Paraguay. Señor presidente, la delegación del Paraguay agradece la convocatoria a este debate urgente ante la grave situación generada por los ataques militares cometidos por la República Islámica del Irán contra varios estados del Medio Oriente. El Paraguay condena enérgicamente estos actos, que constituyen una grave violación de la soberanía y la integridad territorial de los estados afectados, con consecuencias directas sobre la población civil y la infraestructura esencial, y que han provocado la pérdida de vidas inocentes. Asimismo, expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos afectados, reafirmando la necesidad de respetar plenamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Estos hechos, sumados a nuevos ataques, el respaldo a grupos terroristas y la intensificación de la violencia contra la población civil, demuestran una conducta que no solo desafía abiertamente la paz y la seguridad internacionales, sino que debilita gravemente los esfuerzos de la comunidad internacional orientados a la distensión y profundiza un escenario de creciente inestabilidad regional. Este Consejo no puede permanecer indiferente ante situaciones que, además de constituir graves violaciones del derecho internacional, impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos. El Paraguay exhorta a la República Islámica del Irán a cesar de inmediato toda acción hostil, abstenerse de recurrir al uso de la fuerza y encauzar sus actuaciones hacia una solución negociada, seria y de buena fe que permita una desescalada efectiva y duradera, evitando el agravamiento del conflicto actual. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan.
Пакистан выражает серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности и вовлечением новых стран в конфликт на Ближнем Востоке, а также осуждает любые действия, ведущие к жертвам среди мирного населения и повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Мы приветствуем проявляемую сдержанность со стороны государств залива, которая способствует предотвращению дальнейшей эскалации. Кыргызстан подчеркивает важность строгого соблюдения норм международного гуманитарного права, недопущения ущерба гражданским и экономическим объектам, а также скорейшего перехода к диалогу и переговорам. Мы выступаем за строгое соблюдение международного права и Устава ООН. Дальнейшее расширение конфронтации не отвечает интересам ни одной из сторон. Конфликты должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Надеемся, что дебаты сегодня в СПЧ послужат снижению напряженности, укреплению доверия и созданию условий для мирного урегулирования. Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, воздерживаться от шагов, способных привести к дальнейшему обострению, и сосредоточиться на поиске решений через диалог и дипломатию. Спасибо. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the State of Palestine. سيد الرئيس، بداية أود أن أعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الدول العربية الشقيقة وإدانتنا للهجمات الإيرانية عليها رغم الجهود العربية التي بذلت للتوسط والضغط لإيجاد حل سياسي عبر المفاوضات، ونؤكد على إدانتنا للاعتداء على الدول وسيادتها من أي طرف كان، وندين استهداف المدنيين والأطفال والأعيان المدنية والبنى التحتية بما فيها حقول النفط والمرافق الاقتصادية، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وندين أيضا تصعيد اعتداءات إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث تستغل قوة الاحتلال المحرض الأول على هذه الحرب والمستفيد الوحيد من التصعيد في المنطقة من أجل السيطرة على مزيد من الأرض وبناء المستوطنات وقتل الأبرياء وإبادة العائلات ومنع دخول المساعدات والمواد الإغاثية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك. وفي الختام فإننا نؤكد على دعمنا لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية ولبنان والعراق ضد كافة أشكال العدوان على سيادتها، وندعو للوقف الفوري لهذه الحرب ولتغليب لغة الحوار والالتزام بالقانون بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. شكرا. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Malaysia. President, we thank the conveners for this urgent debate and recognizes the broader sequence of events that bring us here. Malaysia is deeply concerned by the recent escalation of military actions and retaliatory strikes across the region. Such escalation undermines the principles of sovereignty and territorial integrity and the prohibition on the use of force under the UN Charter. 3 weeks ago, many in this council, including Malaysia, called for immediate de-escalation and restraint. Instead, we are witnessing dangerous escalation. We commend the GCC countries and Jordan for their restraint and for continuously seeking a diplomatic solution to this conflict. Malaysia is deeply alarmed by the expansion of attacks, including on critical energy infrastructure. These are not military targets, but civilian infrastructure essential to the functioning of societies. We also underscore the importance of freedom of navigation, given their critical role in sustaining global trade and economic stability. If this situation is allowed to go on, there will be far graver consequences for the international community as a whole. Humanitarian suffering, deepening geopolitical fragmentation, and wider economic instability would only be the beginning. Malaysia therefore reiterates the urgent need for immediate de-escalation, cessation of hostilities, and a return to dialogue. Any sustainable resolution must address the root causes of the conflict and be grounded in international law. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Venezuela. Gracias, presidente.
frente al panorama que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales. Recurrimos a la defensa del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 33 establece que las controversias deben ser resueltas por medios pacíficos como la negociación, la mediación y el diálogo. No podemos obviar las causas que han generado la escalada militar, ni tampoco sus consecuencias. Es por ello que hacemos un llamado respetuoso a todas las partes involucradas a retomar el camino del diálogo diplomático como única vía para superar las diferencias y preservar la estabilidad de la región, conforme a los principios del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. La solución no viene de las armas, sino del entendimiento entre las partes. Ante las pretensiones de normalizar los conflictos, necesario es incrementar la diplomacia. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de respaldar estos principios sin ambigüedades ni dobles raseros. Solo así se podrá consolidar la paz, preservarla y a cumplir con lo que demandan los pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Nigeria. Mr. President, Nigeria expresses deep concern over the rising tension in the Gulf region and risks of further escalation with potential grave consequences for regional and global stability. We call on all parties to exercise maximum restraint, refrain from actions that could intensify hostility, and prioritize dialogue over confrontation. We urge strict adherence to the United Nations Charter and international humanitarian law, particularly with respect to sovereignty, territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. Nigeria further emphasizes the need for restraint in the use of force to prevent further loss of civilian life and avoid actions that may undermine established norms of international law. The preservation of international legal framework governing the use of force remains essential to the protection of civilians and the maintenance of international order. As a strong advocate of multilateralism and constructive engagement, Nigeria supports renewed diplomatic efforts within international and regional framework to resolve the crisis. We encourage initiatives aimed at dialogue, mediation, and confidence building. In conclusion, Nigeria stands with the international community in calling for calm and remain convinced that sustainable peace can only be achieved through diplomacy, mutual respect, and respect for international law. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Rwanda. Rwanda remains deeply concerned by the ongoing escalation in the Middle East. We reaffirm that the protection of civilians and civilian infrastructure, as well as the respect for the sovereignty and the territorial integrity of all states, are fundamental obligations under international law. In this context, Rwanda supports the resolution before this Council as it underscores these essential principles. We stress that its implementation must contribute to the escalation with ceasefire efforts and the pursuit of sustainable peace prioritized by all parties concerned. Rwanda calls for an immediate de-escalation, a cessation of hostilities, and urgent measures to protect civilian populations, preserve vital infrastructure, and ensure the safety of key economic and maritime routes. At this critical juncture, renewed diplomatic engagement must be advanced to prevent further loss of life. Rwanda stands in solidarity with the GCC member states and with Jordan, and supports all efforts aimed at restoring calm, protecting civilians, and advancing a durable and peaceful resolution. I thank you, Mr. President. Thank you. Give the floor to the distinguished representative of Lebanon. شكرا سيد الرئيس. يعرب لبنان عن أشد إدانته للهجمات التي نفذتها جمهورية إيران الإسلامية ضد سيادة ووحدة أراضي الدول مجلس التعاون الخليجي والأردن الشقيقة، ونؤكد مجددا تضامننا الكامل مع حكوماتها وشعوبها في مواجهة هذا العدوان. تشكل هذه الهجمات انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وكانت عواقبها على المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية مدمرة. لبنان سيد الرئيس الذي عانى ولا يزال من الآثار الإنسانية والمجتمعية المستمرة للنزاعات،
ولا سيما الهجمات الإسرائيلية الأخيرة يدرك تماما حجم التأثير المدمر على المدنيين والمجتمعات. يشدد لبنان على أن هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للمنطقة، حيث تقوّد الجهود الجارية لتعزيز الحوار وخفض التوترات والدفع نحو مقاربات سلمية للقضايا الإقليمية، كما أنها تضعف أيضا الأدوار البناءة التي تطلع بها الدول المتضررة في دعم الوساطة والدبلوماسية. يعرب لبنان عن قلقه البالغ من أن هذا التصعيد يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مع ما يحمله من تداعيات أوسع على الصمود الاقتصادي وأمن الملاحة البحرية. يدعو لبنان إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات، ويطالب بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، فيجب أن تظل حماية المدنيين أولوية مطلقة. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Chad. Microphone, please. Merci, Monsieur le Président. Le Tchad exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions observées au Moyen-Orient à la suite des récents développements sécuritaires ayant affecté plusieurs pays de la région. Cette situation comporte des risques sérieux pour la paix et la stabilité régionale ainsi que pour la sécurité internationale. À cet effet, le Tchad exprime sa solidarité aux États du Golfe et à la Jordanie, impactés par ces violences. Le Tchad appelle l'ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue afin de prévenir toute action susceptible d'exacerber les tensions ou d'entraîner une escalade incontrôlée, aux conséquences préjudiciables pour les droits de l'homme, le commerce international et l'économie mondiale. Tout en exhortant les parties à faire preuve de raison et à mettre fin à ces violences, le Tchad appelle les parties à un cessez-le-feu, à privilégier le dialogue et les voies diplomatiques en vue de favoriser la désescalade et de parvenir à un règlement pacifique et durable. Pour terminer, le Tchad réaffirme son attachement aux principes et aux valeurs universelles consacrées par la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et apporte son soutien à la résolution issue de cette session urgente. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Yemen. السيد الرئيس، بلادي تدين وبأشد العبارات العدوان الإيراني الخطير وغير المبرر والاستهداف الممنهج لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار جسيمة في البنية التحتية والأعيان المدنية، بما في ذلك المنشآت الحيوية المرتبطة بالغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. السيد الرئيس، إن سعي جمهورية إيران اللاعقلاني لتوسيع دائرة الحرب لتشمل جاراتها من الدول العربية المسالمة التي نأت بنفسها عن الانخراط في هذه الحرب ينذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أن تهديد الملاحة الدولية يفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية عالميا. وختاما، تؤكد الجمهورية اليمنية ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم والامتثال الكامل للقانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساءلة وجبر الضرر، كما تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى الاطلاع بمسؤولياته وتحميل الجانب المعتدي التبعات القانونية والحقوقية والإنسانية. وشكرا سيد الرئيس. I now give the floor to the distinguished representative of the Sovereign Order of Malta.
Thank you, Mr. President. The Sovereign Order of Malta is deeply preoccupied by the military escalation and ongoing conflicts in the Middle East, with regional and global consequences. This is aggravating an already fragile humanitarian and human rights situation affecting millions of people across the region. We deplore innocent death and condemn indiscriminate attacks against civilians. Of grave concern is also the deliberate targeting of civilian infrastructures, in particular energy facilities protected under IHL, which have direct and profound implications. The disruption of maritime traffic, energy and essential services undermines the effective realization of fundamental human rights. Such impacts disproportionately affect vulnerable populations, further exacerbating inequalities and exposing civilians to heightened risks of suffering, especially in developing countries. In this context, the Order of Malta reiterates the absolute necessity of full respect for IHL, ensuring the protection of civilians, medical and humanitarian personnel, as well as the safeguarding of medical facilities and critical infrastructures. Mr. President, the Sovereign Order of Malta calls for an immediate de-escalation, cessation of hostilities, dialogue, a peaceful and diplomatic solution to the conflict, as well as the implementation of UNSC Resolution 2817. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Uzbekistan. Thank you, Mr. President. The delegation of Uzbekistan reaffirms its commitment to an open and constructive dialogue within the framework of the United Nations, as well as its readiness to further develop cooperation based on mutual respect with all member states. In light of the current situation in the Middle East, we express our serious concern and underscore the urgent need for an immediate cessation of the hostilities. We emphasize the importance of exercising maximum restraint and refrain from any actions that could lead to the further escalation of the tension. Uzbekistan consistently advocates for the settlement of differences and disputes exclusively by peaceful means in accordance with the international law and UN Charter. We reaffirm the commitment of the Republic of Uzbekistan to the principles of sovereign equality of states, respect for their independence and territorial integrity, and the non-use of force or threat of force in international relations in line with the UN Charter. We consider unacceptable any actions that result in civilian casualties and destruction of civilian infrastructure. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Sudan. شكرا السيد الرئيس. إننا ندين الاعتداءات التي استهدفت دولا عربية شقيقة بما في ذلك اعتداءات على المدنيين والبنية التحتية بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وندعو إلى الالتزام الصارم بقواعد ومعايير القانون الدولي، كما نعبر ونؤكد تضامننا الكامل مع تلك الدول العربية الشقيقة ومع المتضررين من تلك الهجمات سواء بالأضرار المباشرة أو غير المباشرة. إن توسيع دائرة المواجهات ليشمل دولا ليست أطرافا في النزاع أصلا، بل دولا عبرت منذ البدء عن رغبتها في حل النزاع بالوسائل السلمية وقدمت مساعيها الحميدة في هذا الصدد، لا يعني إلا تأجيجا وتصعيدا غير مبرر. إننا نجدد الدعوة لوقف التصعيد فورا والعودة للمسار الدبلوماسي وحل النزاع الجاري بالسبل السلمية وفقا لمرجعيات القانون الدولي. إن هذا النزاع الذي يجري في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم سيلغي بلا شك بتبعاته السلبية على السلم والأمن وعلى الاقتصاد الدولي، كما سيلغي بتبعات كارثية على التمتع بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ليس في دول الخليج والشرق الأوسط فحسب، بل في قطاع كبير من الدول المرتبطة باقتصاديات هذه المنطقة ومصادر الطاقة فيها، بجانب زعزعة الأمن والسلم الدوليين. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Nepal. Mr. President, Nepal is deeply concerned over the rapidly escalating security situation in the West Asia, which poses serious threat to regional stability and global peace. It is equally concerning that civilian lives, livelihoods, infrastructures, and supply lines have been severely affected. Nepal is
firm in its position that right to life and human dignity must be upheld all the time and must not be compromised in any pretext. Protection of civilian and civilian infrastructure is of paramount importance. Nepal denounces the military operations targeting civilian settlements, which is against international humanitarian law. We are saddened by the tragic death of one Nepali national in the United Arab Emirates during this conflict. Nepal urges all parties concerned to exercise maximum restraint to refrain from any actions that further escalate tensions and to return to dialogue and diplomacy and restore peace and stability in the region. The protection of civilians is not a choice. It is an international legal and moral obligation that we must uphold all times. Nepal reiterates that differences must be resolved through peaceful dialogue in full alignment with the Charter of United Nations and the established norms of international law. I thank you, Mr. President. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Morocco. Thank you, Mr. President. I deliver the statement on behalf of my ambassador. The Kingdom of Morocco condemns in the strongest terms Iran's abject attacks against brotherly Arab countries, namely Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan. This blatant aggression is a grave violation of their national sovereignty and an unacceptable threat to regional security and stability. His Majesty King Mohammed VI has expressed Morocco's full solidarity with each of the affected countries. Iran's aggression betrays the genuine efforts of the brotherly Gulf countries to cooperate with Iran to promote regional stability. It is also part of a long-standing pattern of malignant activities of destabilization, including Iran's direct support to extremist and separatist groups across our region, as well as direct threats to the territorial integrity of brotherly Arab states. Morocco condemns the targeting of civilian areas and infrastructure by Iran's missile and drone attacks. Morocco also condemns vigorously Iran's attacks against commercial shipping in the Strait of Hormuz and actively supports measures implemented by the International Maritime Organization to restore freedom of navigation in the region. In conclusion, my delegation welcomes the adoption of Resolution 2817 of the UN Security Council and fully supports the draft resolution tabled before the Council on this matter. Thank you, Mr. President. Thank you. Excellencies, distinguished representatives, we have come to the first block of 3 hours of the 44th session, of the 44th meeting of the 61st session. Therefore, now we will take a short technical break and resume in 5 minutes for the 45th meeting of the 61st session and continue with the proceedings of this urgent debate. So I hereby close the 44th meeting of the 61st session of the Human Rights Council.
Excellencies, distinguished representatives, I hereby declare open the 45th meeting of the 61st session of the Human Rights Council. We will now continue with the urgent debate, and we shall now proceed with the list of observers of the Council, and I give the floor to the distinguished representative of Cabo Verde. Merci, Monsieur le Président. Cabo Verde reconnaît la pertinence de ce débat, justifié par la gravité des récentes attaques contre des pays du Conseil de coopération du Golfe. Ces événements représentent une escalade préoccupante au Moyen-Orient, avec de graves conséquences humanitaires, économiques et sur les droits de l'homme, touchant directement des populations civiles. Nous exprimons notre profonde préoccupation face à l'impact de ces attaques sur l'infrastructure critique, les chaînes d'approvisionnement et la sécurité des communautés locales. Il est impératif de réaffirmer la primauté du droit international, l'intégrité territoriale des États et la protection des civils. Cabo Verde exprime sa solidarité avec les pays du CCG et la Jordanie dans cette conjoncture difficile et les soutient dans la poursuite de leurs aspirations légitimes sur la scène internationale. Nous appelons toutes les parties à la fin immédiate et inconditionnelle des attaques et à éviter toute action aggravant la situation. Seul le dialogue, la diplomatie et des négociations de bonne foi permettront une solution durable, rétablir la confiance entre voisins et préserver la paix et la sécurité internationale. Cap Vert réaffirme son engagement envers un ordre international fondé sur le respect des règles, la résolution pacifique des conflits et la promotion d'une coexistence pacifique et coopérative au Moyen-Orient. Je vous remercie. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Holy See. Thank you, Mr. President. The Holy See is following the tragic events unfolding in the Middle East in these dramatic days with deep concern and expresses profound sorrow for the many innocent victims across the region, including children, as well as those who have been displaced, particularly families. Furthermore, the ongoing attacks, which are sometimes concerningly AI-enabled, directed against civilian infrastructure, including hospitals, schools, and residential areas, are deeply alarming. As Pope Leo XIV has recently stated, we cannot remain silent in the face of the suffering of so many defenseless people who